Muy buenos días a todos ustedes, güey. ¡Feliz viernes! Llegamos al fin de semana, estamos con una gran sonrisa, estamos emocionados, listos para lo que venga y, güey, qué locura de mercado, ha estado muy divertido, muy divertido. Y tengo que agradecerle honestamente a todos ustedes, no a ustedes, pero a toda la gente en X que no, entiendo el porqué, pero está muy frustrada, etcétera, con esto, con estas caídas del mercado, que me han ayudado a hacer una muy buena lana. Gracias, gracias de corazón. Así como los antiguos navegadores del pasado podían navegar a través de ver las estrellas, sentir el mar debajo de ellos, sentir el aire y saber exactamente en qué parte del mar están de acuerdo a las corrientes de todo. El tío Salo tiene la habilidad de poder cerrar los ojos y escuchar y ver todas las pendejadas que todo el mundo ve y hacerlo en contra de ellos. Ahorita en este video te voy a enseñar exactamente, y te voy a decir exactamente cuándo vamos a encontrar el fondo que te siguen prometiendo todos estos personajes que hay en línea. Y ahora, esto es para mí algo de lo que estoy muy orgulloso de lo que está pasando últimamente, porque he puesto muchísimo en aprender y en mejorar todo lo que estoy haciendo en inversiones y en trading, y este es el paraíso para un entorno de trading, justamente con un cambio de tendencia. Todo va de acuerdo no voy a decir al plan, todo va de acuerdo a lo que estamos viendo y lo que se está dando. Y lo que quiero es simplemente enseñarles a ustedes qué es lo que uso. Y aquí hay dos cosas diferentes, inversión y trading, ¿ok? Inversión, todos ustedes saben, es la cosa más fácil del mundo. Compras acciones, te esperas años después o 6 meses después si compraste Tesla, vendes y trading es más de a diario, pero trading ahorita es el paraíso para cualquier persona. Y esto es lo que me frustra mucho por ustedes en cuanto a lo que estoy viendo en X. Todo el mundo con esta caída tan pequeña, relativa, ¿no? Güey, Bitcoin está cayendo de máximo histórico de 126, está en 95, 94 ahorita. ¿Dónde estamos? 95 planos. Y está todo el mundo actuando como si esto fuera el fin del mundo. Güey, ¿por qué no has aprovechado? Este fue el cambio de tendencia más tonto que he visto en mi vida. Se los dije. Normalmente al fin de una tendencia es muy difícil tomar un trade porque está haciendo todo para sacarte, meterte y hacerte pensar que te vas a equivocar todo el tiempo para que no puedas meterte cuando hay el cambio de tendencia. Tuvimos el cambio de tendencia a la baja, se nos dio y hemos ido una tras otra que nos sale bien. Y este es el momento más fácil de hacer trading donde tienes ya una tendencia fija a alguna dirección, vas a tener más probabilidades de darle bien si estás acompañándolo. Y les voy a presumir honestamente, perdón que lo haga, soy un gato por hacer esto, pero solamente en las últimas 24 horas he tenido el placer de, literalmente, y esto se lo debo a toda la gente en X que se ha estado intentando pelear conmigo, eh, ayer vi tanta gente enojada que me dijo que me iba a equivocar como hace 4 años, sobre todo que estoy viendo, ¿no? A toda la gente, los mismos personajes, o el mismo personaje en realidad, con muchas cuentas, que vienen a recordarme cómo me equivoqué hace 4 años. Eso me hace todavía sentir que estoy más en lo correcto y mientras más me ven por acá, más y más se enojan. Y eso me hace pensar todavía más que vamos bien. Solamente ayer, solamente entre ayer y hoy, me metí el primer trade en este long, el rebote que les puse en la clase el jueves. Por eso las clases de los jueves son mis favoritas, porque los jueves siempre tenemos un buen trade. Nos llevamos $3,000, entrando en el 98,069 y saliendo en 99,119. Y abrimos de ahí un corto, entrando en 98, saliendo en 94, llevándonos 9. Y ahorita, en lo que acababa de poner acabo de hacer otro donde hice un long ahorita en 94,869 y vendí en 95,500, 95,600. Me metí otros $2,000. Esto va a pagar por mi vacación de los próximos del próximo mes, así que muchísimas gracias a todos ustedes que me funcionan como indicadores. Y también les quiero enseñar esto para que vean. La gente no está buscando información real. La gente está buscando solamente, literalmente, escuchar lo que quiere escuchar.
Porque si no, todos esos canales que siempre son alcistas y que se han comido toda esta bajada y que me siguen prometiendo que es el foco, no tendrían vistas. Y este canal no tiene nada de vistas, a lo que estoy muy orgulloso de, porque es justamente lo que por fin me hace validar. No lo estoy haciendo por nada más que solamente por mí y para poder ayudar a aquellos que quieran aprender como yo, porque, güey, yo me moría de ganas de poder hacer esto y he llegado a ese punto. Vamos a hablar rápido entonces de cómo es que he llegado a estas conclusiones de dónde estamos y por qué hace un año les dije lo que está pasando ahorita. Y nada mal, nada mal. Les voy a decir, no soy un genio, no tengo bola de cristal, todos ustedes lo saben, soy uno de los güeyes más promedio de todo el planeta, mi estatura es promedio, la forma en la que me veo es promedio, todo el mundo, me parezco a todo el mundo porque soy el promedio de todo, soy la persona más promedio del mundo. Eso te tiene que decir que cualquiera puede hacer esto y quiero que tú también aprendas. Esto es más sencillo de lo que te dicen, tal cual como nuestros ancestros en el pasado en las islas navegaban de isla a isla sin tener una brújula. Tal cual como los navegadores dentro del bosque podían saber dónde estaban parados todo el tiempo para regresar a casa, los chamans que entran ahí tenían que usar todo su entorno para poder leer lo que está ocurriendo. Y es justamente lo que yo hago de forma menos chamánica, forma más pendeja porque es más obvia en nuestro mundo. Yo no veo las noticias, no quiero saber lo que me están diciendo, yo lo único que quiero saber es qué es el sentimiento que trae la gente. Y la razón por qué es porque la forma de que este mundo funcione, yo sé que siguen no creyéndolo, ¿no? Y está bien, no estoy aquí para convencer a nadie, es para el que le suene, tómelo, si no, está perfecto. En este mundo funciona haciendo que todo el mundo cometa errores. Todos los medios y los medios que se repiten a la vez a la voz de tu Paco favorito, que es tu persona favorita, la que sigues en línea, que lee las noticias para ti, todo está diseñado para que te equivoques, todo. Ahora, ¿a alguno de ustedes se le hace coincidencia que estén hablando todos que estaban hablando todos de cómo Bitcoin iba a rebotar y se iba a ir a máximos históricos, que cripto, Estados Unidos va a ser la capital de cripto, que los bancos están aceptando colateral de cripto, todas las buenas noticias de cripto, va a reabrir el gobierno? No entiendo cómo lo hayan hecho, pero lograron que ustedes pensaran que el gobierno abriendo otra vez iba a ser alcista por alguna razón. No sé qué les hayan dicho porque no leo las noticias, pero esa es una de las cosas más estúpidas que he visto en mi vida, siendo completamente honestos. Todo eso, cuando estás viendo caer el precio de algo y escuchas muy buenas noticias que te deberían de hacer ser alcista, es cuando entiendes que hay mucho más camino para abajo. ¿Ok? Y ahora muchos me preguntan todo el tiempo, güey, dime el precio, ¿dónde tengo que comprar? No tengo una bola de cristal, tengo mis niveles, tengo todas esas cosas, pero ¿saben qué más tengo? La habilidad de esperarme a escuchar cuando me den malas noticias. Una vez que se convierta el Estados Unidos va a ser la capital de cripto, esto es solamente un bajón, todo esto va a rebotar, Michael Saylor va a comprar más. Cuando se acaban las buenas noticias y estás abajo y te vienen a decir, güey, se va a poner peor la cosa, ahí es donde vamos a comprar. Ahí es donde, bueno, si quieres comprar Bitcoin, y les dije ya, honestamente, voy a comprar Coinbase porque Coinbase va a cambiar todo el juego, ¿ok? En vez de comprar criptos en este ciclo. Eso es el cómo vamos a encontrar el fondo en Bitcoin, para que lo sepan todos y no sigan cometiendo estos errores. Por ahora estamos usando nuestros niveles, siguen pagando perfectamente y delicioso, simplemente basado en qué tan rápido llegas a un punto e ir en contra de. Es todo. Es literalmente todo. No tienes que ser un genio para entenderlo. Les puse un trade en Tesla a todos ustedes en Discord. Les puse mi trade de Lucid. También mi siguiente entrada en Lucid aquí en el Discord. Todo eso es gratis. Ustedes lo saben. Ahí lo tienen. De todas maneras, pues yo qué sé. Yo soy un pendejo y saben perfectamente que hace 4 años me comí el tope y pues por ende nunca puedo aprender más. Hoy ha sido el mejor día de trading de mi vida y llevo, también estoy a punto y quiero romper mi récord. Tenía 6 trades seguidos hasta esta mañana antes de entrar en el último. Y en el último trade que hice, los últimas 2 lanas que me metí, me llevé, ese fue mi séptimo trade. Entonces, vamos, espérame. Sí, ese fue mi séptimo trade, que fue justamente, sí, voy 7 seguidos en verde.
Mi récord son 9, en realidad son 11, pero entre el 9 y el 11 me metí en un trade por error y me salí luego, pero salió rojo, así que no cuenta. Mi récord son 9 seguidos, pum, 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 pum. Y ahorita quiero romperlo. Llevo 7. Lo que voy a hacer es me voy a echar para atrás también. No quiero que, ¿cómo se dice? No quiero que me lleve la verga, ¿no? Con la avaricia. Ya ahorita llevarte casi $15,000 en un día no está nada mal, sobre todo con la poca cantidad de dinero que juego. Está muy bien para mí. Así que yo sé que hay mucha gente que es muy rica aquí que me dirá, ay, güey, yo solamente te llevaste. Sí, es una desgracia. Yo pongo mi dinero agresivo en las acciones. Ahí es donde sí me suelto como gorda en tobogán, porque esa es la más fácil de todas. Literalmente puedo ver todo pasar antes de que pase. Entonces, me voy a ir a la segura siempre con Electropura, ¿no? Eh, Güey, anuncio de Electropura, ¿no? Con Water People. Excelente, perfecto. Lo que sigue, las acciones y por qué continuarán cayendo y por qué todavía no estás en el fondo. Todavía nadie habla de esto. Todavía nadie está volteando a ver deflación. Creen que es chiste, pero ¿quién fue el pendejo que les dijo hace un año que esto iba a ocurrir? Y ahora pueden ustedes justificarlo de solamente le atinaste, al igual que le atinaste a la bajada de los aranceles, al igual que le atinaste a la compra de la baja de los aranceles. Puede que sí, puede que le esté atinando literalmente solamente por cagarme y porque las estrellas me lo están mandando y porque tengo una gran conexión conmigo mismo y mi Dios interno me está haciendo cometer todos estos excelentes, estas excelentes acciones, ¿no? Puede ser, puede ser. O puede que sea tan fácil como que les dije. Es simplemente deflación. El hecho de que nadie esté hablando de los malos resultados de todas las empresas y lo poco que la gente está comprando cosas, todavía me dice que hay más camino para abajo. ¿Ok? Y ahora recuerden, el camino para abajo no es rápido, tan rápido como todo el mundo se imagina y vamos a llegar ahí. Tiene que acabarse el dinero de toda la gente no tan brillante, llamémosla así. ¿Ves? Le gané al changuito. De toda esta gente que no piensa por sí misma, tienen que dejarla sin dinero en lo que compran todos los dips. Todos, 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 todos. Compra el dip, compra el dip, compra el dip. Perfecto. Una vez que todos estén llorando, una vez que todos estén llorando y vengan malas noticias, nos vamos al otro lado. Por eso también no me pregunten cuál es el fondo de esto, cuál es el fondo. Vamos a ver exactamente cuál es el fondo, porque recuerden, el mercado no se mueve, los fondos no, bueno, el mercado se mueve por sí solo, ya se los dije, no por sí solo, se mueve por los fondos más grandes, ellos los mueven, son movimientos completamente artificiales. Que creas que hay una libertad en el mercado es una tontería en mi opinión, pero yo qué sé, ¿no? Si ustedes creen que el mercado sí se mueve así porque Benito 32 y David 69 están haciendo sus trades, pues qué chingón. Yo personalmente no lo creo. No creo que ellos pongan fondos, no creo que ellos pongan números. Yo creo que ellos lo que están buscando es simplemente limpiar la mayor cantidad de carteras posibles. Y esto lo hacen simplemente basado en lo que yo les estoy diciendo que veo. Porque si yo puedo ver esto, me imagino que los que lo están haciendo lo pueden ver mucho más claro que yo. Y les digo, a mí me parece, de acuerdo a lo que observo, que no hay precios que ellos tienen en mente a llegar. Ellos lo que quieren hacer es continuar empujando ciertos sentimientos, cierta narrativa, hasta que ya tienes a todos de un lado, tal cual como los pusieron a todos de lado que Bitcoin nunca iba a bajar de $100,000, tal cual como les dijeron a todos que Tesla nunca iba a caer, tal cual como, no, todas estas cosas que se repiten y ya todo el mundo la cree, de ahora como les dijeron que las casas nunca van a bajar de precio, y todo está pasando al revés. Pero el humano es muy chistoso y esto es, de nuevo, solamente para la gente que quiere aprender. Nadie está viendo la realidad. Todo el mundo habla de inflación, pero yo veo descuentos en todos lados. Entonces, cuando la realidad se junte con lo que estamos, la realidad, bueno, las historias que les están contando se junten con la realidad, ahí podemos hablar de fondo de acuerdo al sentimiento. Por ahora, simplemente ha sido fácil poder encontrar estos lugares. ¿Por qué? Me dijeron cuando era, y una vez más, todo esto son narrativas, ¿no? Y no lo tienes que aplicar en tu vida y no te estoy diciendo que, no te voy a decir que no funciona, porque sí funciona, lo han visto perfectamente estos últimos 2 años. Sobre todo este año ha sido demasiado exagerado el cómo lo está haciendo. El principio de año, ¿por qué supe que iba a caer todo? Simplemente porque todo el mundo dijo que no podía caer la bolsa. Me dijeron, no puede caer la bolsa porque el presidente Trump ya viene y va a hacer grandes speeches, le va a decir a todo el mundo cosas. Y dije, ok,
aquí estamos sobrecomprados, vámonos a la verga, me salgo. Bien, cae. Compro el fondo cuando Trump me dice que va a haber una recesión y va a ser la recesión más hermosa del mundo. Porque una vez más, ya que te dan la mala noticia y estás abajo y ya todo está muy descontado, he ahí mi fondo, funcionó. Vamos para arriba. Bien, nos quedamos arriba en el mercado hasta todo. Tenemos todo el camino de abril hasta ahora. La única cosa que vendí de lo que compré fue Tesla en el tope hasta ahora. Y llegamos al tope. ¿Y por qué vendo? Porque literalmente lo que les había dicho hace un año que iba a ocurrir, que estaba empezando a ocurrir con la deflación, con todo el mundo descontando cosas, se está ya dando fuerte. Y lo había medido de acuerdo a lo que aprendí en la pandemia, eso se los dije, que he estado viendo todos estos años cuánto tiempo toma en verdad en ser afectado el consumidor, la persona normal. Y de acuerdo a eso hice mi predicción de final de este año, primer cuarto del próximo año, es donde nos van a dar el porrazo. Y aquí estamos, parece ser que efectivamente vamos a ello. Y estoy emocionado de mi graduación de esta clase. Esta clase se va a acabar ahora si esto llega a dar las correcciones que quiero. No se preocupen, les voy a decir dónde voy a comprar y con eso me voy a despedir de esto. Si es que, una vez más, recuerden, me equivoqué hace 4 o 5 años, entonces no me hagan caso, pero para los tontos que quieran seguir eso, les voy a dar, se los prometí, el trade de cuando diga este es el fondo. Aquí me voy a meter otra vez y les voy a contar exactamente todos mis precios de entrada. Les puse en Discord mi trade de Tesla, les puse en Discord mi trade. Estos son, el de Tesla es trade, el de Lucid es para invertir, para que lo tengan en mente. Se los dejé ahí en Discord para que lo tengan presente potentemente enfrente. Ahí tienen mis precios y voy a hacer lo mismo. Una vez que lleguemos al fondo de esto, les voy a decir a los 5 pendejos que estamos aquí qué es lo que voy a hacer y ya. De ahí ustedes pueden regresar con su Paco favorito, escuchar todas las buenas noticias que les van a dar y ya. Ese es mi trabajo y con eso me voy a dar por bien dado y esta va a ser mi graduación de esto. Y de nuevo, esto tiene que probarle a todos que alguien tan tonto, alguien tan promedio como yo puede hacer esto. Todos ustedes pueden aprenderlo, todos ustedes. Y aprender trading me hizo una bestia en inversiones y también obviamente el aprender cómo leer las lecturas de todo. Y lo que me hizo una bestia en trading es el entender cómo funcionan las noticias para ver cómo los movimientos a corto plazo funcionan. Una vez más, al güey que le aprendí, el güey que me enseñó todo al principio para hacer trading de cripto y trading en general, me hizo comerme el tope. Ese güey se comió el tope otra vez ahorita y sigue diciendo que ahorita va a rebotar, etcétera. Ya estás no sé cuánto por ciento abajo y sigue con la misma puta narrativa. Fue igualito la última vez. 99% de la gente no aprende. No seas ellos. Tienes la habilidad de aprender. Si el idiota de yo puede, tú también puedes. ¿Ok? Todos podemos hacer muchísimo dinero de manera sencilla viendo esto y tomando en cuenta, viendo a los demás cómo se están equivocando y cómo tienes que entender la dinámica del humano donde no aprende por alguna razón, no entiendo por qué. Entonces, usa eso a tu favor. Como navegaban los viejos navegadores potentes, sintiendo todo, así tienes que correr este mercado. No solamente análisis técnico, tienes que sentir el miedo, tienes que sentir todo. Y una cosa antes de irme, porque aquí tengo a Alex y a Farhan, una cosa antes de irme les voy a decir esto. Era se me fue el pedo por pendejo, por voltear a ver otra cosa. Ya, se me olvidó. Les diré después entonces, pero bueno, me voy. Con eso los voy a dejar. Todos ustedes pueden hacer esto y la manera en la que aprendí fue literalmente con análisis técnico y una vez que hice análisis técnico, me doy cuenta que todo esto funciona perfecto siempre y cuando agregues el sentimiento, el cómo se ve todo. ¿Ok? Y eso es algo que quiero que aprendan los pocos que están poniendo atención a esto. Eso es todo, de eso se trata todo esto, ¿no? De no comerte la misma y poder seguir aprendiendo, creciendo y haciendo dinero, llevándotelo al banco, ¿no? Te pueden decir lo que sea todo el mundo, pero ¿sabes qué no miente? Tu cuenta de banco, tío. Esa no miente. Así que disfrútenlo. Espero que hay muchos de ustedes, los he visto en las clases de ETA, que son las mejores los jueves. Puta madre, esos trades salen siempre. Eh, he visto muchos de ustedes aprender. Estoy muy orgulloso de ustedes también. De verdad, de corazón lo digo.
Ustedes saben quiénes son, no los voy a ventanear acá, porque han ido de, güey, no entiendo esto, a, güey, ayer saqué esto y me salí por acá. De verdad que qué pinche orgullo, nada mejor en este planeta. Así que si ustedes también quieren aprender de trading, cáigale a nuestro Discord, damas y caballeros. Esto es completamente gratis, no como lo que les dirán algunos en X, que soy millonario y le estoy cobrando por Discord. Es gratis, es gratis. Soy millonario y le estoy cobrando por el cursito de $29 porque necesito ese dinero muy fuertemente. Entonces, aquí tienen el Discord que es gratis. El enlace está en mi video de YouTube, así que vayan a YouTube y busquen a Alejandro Salomón y píquenle en el video de en vivo, el que está ahorita, y vean abajo en la descripción el enlace para que puedan entrar a nuestro Discord. Ahí tiene la invitación más reciente. Discord la cambia cada semana. No sé por qué vergas, es la cosa más rara del mundo, pero así funciona. Entonces, la de hoy acaba de cambiar para que lo sepan. Y aquí tienen, les dejé acá mi entrada de Lucid, les dejo acá mi trade de Tesla, lo que estoy esperando, etcétera, para que lo tengan. Y también tienen, obviamente, los análisis de Alex, que son los buenos, los análisis de Farhan, que son los buenos. Y pues tienen aquí nuestros enlaces también de socios y criptolingo, todo el lenguaje, todas las abreviaciones de cripto. Sí, para mí, y ayer justamente estaba platicando con toda la clase, y me dicen, ¿cómo puedo aprovechar más esto? Lo mejor que puedes hacer, honestamente, es, si no entiendes todo lo que estamos diciendo en estos en vivos, ve el curso, es 1 hora 40 minutos, se llama de Zero Trader. Es para que puedas hablar el lenguaje, para que entiendas qué es de lo que estamos hablando. Porque una vez que entiendes de qué estamos hablando, viendo los en vivos que son completamente gratis, ya chingaste. Y ahora tienes preguntas, te puedes meter también a la clase de los jueves a preguntarnos. Oye, güey, no entendí esto. ¿Me puedes explicar más esto? Y de eso se tratan esas clases, para poder hacer que entiendan todo esto. Y ahora, si no les gusta cómo tradeo, cómo tradeamos nosotros, ya con esa información puedes irte al canal que quieras, puedes ir a seguir hasta a mi doble que se llama David, y puedes hacer todos sus trades también. Si quieres, puedes literalmente ir a cualquier canal y entender todo lo que están haciendo una vez que entiendes esto. Y esa es la manera de aprovecharlo lo más posible, porque todo en esta vida, todo el aprendizaje que he obtenido a través del tiempo ha sido, tengo que primero hablar el lenguaje lo hice con las películas, lo hice con bienes raíces, lo hice con trading, lo he hecho con lo que quieras. Una vez que hablas el lenguaje de eso, puedes empezar a ver, aprender, y si algo se te atora, simplemente pregunta. Y con eso puedes mejorar, llenar todos los espacios que caben de duda en tu cabeza, y con esto pues te va a llevar completamente al éxito. Y una vez más, el E-Trading Academy es gratis, el Discord es completamente gratis para todos ustedes, para que puedan aprovechar. Ahora, ¿quieren caer? Aquí está nuestro sitio para que compren el cursillo de 29.99 por... estas son las alertas de trading. El cursillo está aquí, 29.99, para que lo tengan. Vengan a Tutos, si no les interesa el curso y quieren saber cómo puedes tradear en Bitunix, que no te lo recomiendo si no sabes de lo que estás hablando. Le picas en leer más y acá te va a poner un video de 11 minutos de cómo usar el exchange de futuros de Bitunix. Ahora, este video te enseña todo, cómo fondeas la cuenta, cómo mandas dinero para dentro de ella, cómo dentro de ella mandas dinero a futuros, dónde encuentras futuros, cómo abrir un trade, cómo abrir un long, cómo abrir un short, cómo ponerle un stop loss, cómo ponerle un take profit, cómo sacar tu dinero, etcétera. Todo te lo pongo en 11 minutos. Este es el mejor video que tenemos ahorita y tenemos el enlace aquí directo abajo para que abras tu cuenta y participes en todas las dinámicas de la comunidad. Lo que aquí, la diferencia entre Bitunix, por ejemplo, y Bluffing, yo diría, ve el video de Bitunix, te va a funcionar igualito que Bluffing. Bitunix te deja apalancarte 125x. Con $1,000 puedes abrir un trade de 125, $1,000, y en Bluffing te deja hasta 150. Eso quiere decir, con $1,000 puedes abrir uno de 150,000. Y en BTCC, que no lo tengo acá, que se los tengo que dar, pero soy un huevón, ahí te deja apalancarte hasta 500x y puedes tradear Tesla, AMD, Nvidia, Apple y todas las acciones encima de criptos también. Así que muy recomendado. Tienen todos los enlaces en la parte de abajo en la descripción y si no en el Discord donde dice Partners Links Official. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Voy a dar la bienvenida al buen Alex y a Farhan. Empecemos esto. Guten morning, boys. How are you? Buenos días. Happy Friday, muchachos and chamacos, even though those are the same things. Very happy Friday indeed. Hey, you can say it in Spanish, you can say the same word 30 different times in a different way, and it counts. It's good. It's good. Don't worry about it. No one's going to say anything if you say dudes and gentlemen. In Spanish, Muy it sounds bien. good. I love Spanish. Who doesn't? Who doesn't? Especially the cuisine. Damn it. Now And I'm I sad love I to sold my curse in lawn. Spanish. I could have made more money.
What do you got for us, Alex? I need to stay the fuck away from this. It's been the best day ever for me in trading. So I'm going to take a step back and you convince me to go back in so that my greed can take over and I can just do it. I copy traded you and closed my long too. Did you? I'm sorry. But we closed it in profits though. We closed in profits. We did. I took $5 up to 62. That's pretty good, I'd say. You made a lot more money than me relative to how much money you put in. If you boys are making money on any amount, like any amount of money on longs, you're winning against 99% of people right now. I'd say so. What do you got there, Alex? Yeah, no, I mean, I think yesterday's price action was very telling. You know, we have now, in my opinion, gotten a range breakdown. And now what we're really looking at is that 99,800 to that 101,300 region. And you'd already be looking at that zone, potentially a new range here. For me, it's kind of a tricky spot on Bitcoin because, well, you have legitimate concerns. You could go to that 92,200, but we still are watching that 95.5. And you can see we are getting a bounce so far, but if we just look at the lower time frames, really all these bounces have been doing is going to very low time frame EMA 9s. So you can see here the rejections have just been off the hourly EMA 9 really since we were at that 102 region. So we've hit that hourly 9 now, and that's why, you know, if you longed up and you're now looking for maybe a setup, it's not dumb to de-risk here, because now what you need to see as a bull going into today's close is this region to hold. This really just becomes a bullish deviation, and you do start moving up towards that 99,500 region. You know, it could look something like this. You get the pullback, short start scaling in, because remember, complacency, they're used to this. Then you get a spring, price divergence, and then you can start moving up. That's kind of the hopium for bulls into today. Again, kind of clinging on to a lot here, and only really an hourly is allowing that. But nevertheless, a setup, and we'll have to watch into today. We did really gauge a move down to 95.5, and that has been hit. And so now I'm more in the wait and watch approach. And why would I be, you know, considering I'm very bearish and I want 69,000 by December? Well, again, what we saw in this downtrend was you actually get some pretty annoying consolidation, really, you know, kind of violent moves up before violent moves down. And that's kind of what has been the characteristic of this downtrend. And so when we now have hit that 95.5, I know two things. 95.5 is big support. This was the region you held before breaking out. And look at this candle on the daily. Now, remember, environments are different, but the point is you definitely can move all the way back up to that 101,200 quite easily in this region. But then also even here, you did hold 99,500 for quite a while. And even more so, you held 101,200 for, you know, a really long time, all throughout this chop, move up, rejection of the 21, lost support, broke down. So for me, I mean, you know, I'm actually looking for maybe a move up to this region to short more on Bitcoin. This could be actually a very easy area because you know exactly where you're wrong. As soon as you get dailies back above the daily 9, that's when you can start looking for more, you know, upside. Because remember, the daily SMA 200 is still, you know, in that $110,000 region. Now you're getting even that EMA 100 crossing below the SMA 200, potentially approaching that 109,300 region. Now, again, when I started this, I said we've had a range breakdown, so I'm not expecting this region to get hit. But just in the back of my mind, if we do start squeezing up maybe into December, i.e. a Santa rally, but that's just a trap, I'm still watching that zone. But for now, we have some pretty actionable setups here. Maybe a new range, it's still way too early to say. And even if you were really bearish, what we said on to the monthly, and actually what we said last stream was, you know, this is closing in 16 days. For me, I want to see the monthly 9 get lost. It'll be a really good sign for me that, yeah, we are in a bear market. Really will be confirmation once you take out this low here, $74,000. That has implications then, because if you do lose that monthly 9, and you know that that's where, you know, the trend shifts on the monthly,
our bearish is going to have an easy move down to maybe that monthly EMA 34. But again, 16 days to go. It's quite a while. And that's why last stream, we actually talked about front running this idea and using the 2-day SMA 200. I like this perspective because this really does solidify what I'm trying to say on the daily, which is you don't need to have any FOMO here, brand new range. And actually you have such a big area of support that potentially is going to SR within, tonight or maybe over the weekend. That's where you get your little trap weekend pump to then the rollover. Because why am I watching the 2-day SMA 200? Well, firstly, it's been holding the entire bull market. I think that's a really interesting sign. And if we start losing that, that's definitely actionable. But also, we've seen pretty violent dumps off the 2-day SMA 200. So look at this price action. You broke down, capitulated, and then you slow grinded back up to the daily SMA 200, 2-day SMA 200, my apologies, before bigly dumping. I mean, just rejections off this zone gave you a, what was that, like 62% pullback. So that's why for me, I don't really have FOMO quite yet because I know what's gearing up and we definitely can move up. But if you move up, you have to be very cautious of this rejecting. Could reject here, could go all the way up to here, leave a wick. So that's why now I have like a little range here of interest that I want to start maybe shorting if you get any squeezes up. Big if though, because if you've been watching us and really watching the 5-day BBWP as we just keep going along stream, nothing has been happening for a while. But now this is expanding quite mature at 48%. And we have talked about the idea that once really 5-day BBWP starts firing off, you don't really get the biggest mean reversion bounces. So in this case, it was to the upside. The moves down are very, very minimal, regardless of these massive girthy green dildos, 8%. Then you went down 0.36% on close, another 0.5%, then another 4% green dildo, to then a 1% drawdown to a 15% move, leading to another 13% move. That's why, you can get quite confident here when you have that 5-day volatility set up in your favor and with daily trend really. And that's kind of the idea now is, as long as this is still firing off, and mind you, the 6-day was actually peaking its head here. This is quite significant because this is the lowest 6-day read you've ever had in Bitcoin's history, now firing off, target to around $89,000, which then can tell me that I do want to start gauging the 2-day, because the 2-day will start bleeding into the 6-day, which then potentially the 6-day will bleed into the 2-week, which is still giving you a massive setup. And I don't find it a coincidence here that 95.5 is right where that 2-week EMA 34 is. If you start losing 95.5 or just the 2-week EMA 34, I mean, technically you're getting a setup to what? 66,700. Interesting. This will move up. There's your $69,000. But for that to really play out, you really do need volatility to fire off. And still, it's not doing anything. So there's a little bit of hopium here for bulls. Remember what I said on the hourly here. And this is just for bulls here. Rejection here. Throw it back. Spring. And you just start V reversing out of here. But there's too many things now that are just saying that that's most likely not going to happen. And even if you get a major squeeze up to the 101-200, that's just where the hourly EMA 100 is, which is literally the last spot that rejected. You can then start even looking at it on the 4-hour. Look at this, the 4-hour 30 EMA 34. You moved up pretty hard, but then you rejected it. So if you moved up pretty hard from here, where is that? It's still in that 101 region and moving down. So would I be aggressively shorting here? No, definitely not. And even more so, a lot of TP1s for the Academy shorts actually got hit. And even I said on the Discord this morning, probably better to de-risk your shorts or just, trim some, take some profit home. But I don't think that this is ending
But I do think you can get a pretty easy entry here if you're just patient. Now, the 2-day for me is really the idea for the trade. So I'm just going to be waiting patiently for this close. And then over the weekend, perhaps you will just get a massive move up into this region. We're so back on crypto Twitter. Can't believe you sold your longs. Can't believe you sold your Bitcoin. To then the actual Nukezilla into next week. That would just make more sense to me because it's been pretty easy actually just shorting this. I mean, look at the 15-minute yesterday. It was kind of actually funny. Look at this. So you literally on the 15-minute could have just literally shorted any of these candles and made money. And people did. And it's just funny because, well, that just shows like, you know, this is very weak, but also a lot of people made money yesterday. There's a lot of greed. So often with greed, you can get pretty big moves to the opposite end, which in this case would be upside. But remember, just stick to what you know. Even the 12-hour here, let's see where the EMA 9 is. Look at that, 100,400. So even if you rallied up, are we so back? No, we're not. And remember, this 12-hour EMA 9 setup guided us to short 104K. So as we're all just short here, this can just be an add zone and a lower high. So, you know, it's actually a pretty easy market, really. And it's been pretty easy. You just can't fight the trend. And for me, you know, as long as weekly trend is down, not a complex pullback, this isn't bullish selling. This is looking like a pretty violent downtrend. Still, the more likely we are to go down and break 90K and actually reach 69,000 by December. But if you're going to reach 69,000 by December, right, then that's still a 27% move. Then you are betting that the weekly and 2-week are going to fire off in favor of bears, which, you know, I think at this point it's very likely. Because remember on the weekly here, while everyone was calling for some reason a bottom, remember this bottom calls? We literally just rallied up to the bottom side 38.2%. And this is actually a good perspective I mentioned last stream. This is very weak because you didn't even reach the weekly 9. That's kind of been the spot. You've been like overextending, squeezing up, taking shorts out that are too, you know, greedy at the 34. You just move up to that 9 and then reject. What do I mean by that? You know, you lose the 34, you just kind of squeeze up to the 9 and then reject. And just, you know, any other example here, bounce off the 34, you know, you would have expected the 21 to reject and you just squeezed right past it. So just rejecting off of 34, and visually you can see how strong support this was. This is a weekly, so 4 weeks of holding it. This isn't like a boost of confidence at all. And then when people are calling for a bottom here, it can't just be that easy. So for me, I just be very aware of all of this. 6-day volatility is now firing off. You've never had this setup this big before, so just be aware of that. Which then tells me that, yeah, maybe 5-day is quite mature, around 50%, but then 6-day can take, you know, a hold, and then that can bleed into the weekly. You see, this is the issue with having all these volatility setups that we did talk about. If they do start off firing off to the downside, this isn't going to be the dip you want to keep buying, because as a bear, you just have so much backing this move down now. It's like a domino effect, like an avalanche. You know, once one fires off, the potential for the next one is just greater. And that's a concern because, well, you know, I've only talked about the 2-week really, but you still do have the monthly as well, which is giving you a setup here. So, and this is the lowest read ever recorded on Bitcoin's history, which just tell you something major that we've never seen before is still brewing here. The hopium now is that, well, you just basically don't take out April's low, and into this region you form some kind of higher low. So that is kind of the hopium on the monthly still. But again, there were things to tell us that, well,
You know, this will potentially break down before, and that was just losing the monthly 9. Then you got very close to these lows. You rallied up to the monthly 9, lost it again, before just 3 months of straight down. So December will be a fun month, actually. I think it'll be better than October and November combined, because it just seems like everything's gearing up. You know, I look at this and you are approaching support, but you know, you have to remind yourself this is going to be like a magnet then to that 2-month EMA 9, which is just at 90,900. But this isn't like a very bullish chart if you're just looking at candlesticks. This looks like it topped on the bi-monthly and you're now just getting follow through. So just be very aware of that. You know, these look like evening stars, bi-monthly evening star right here. There's your follow through. Again, just more confluence to the idea that, well, perhaps you have just topped on Bitcoin and you are just entering into a bear market. Still haven't called that yet, though. I haven't gotten the confirmation of being in a bear market yet. But again, on this 2-day is when I'll start calling Bitcoin, that we're in a bear market. Because it just seems smart to do that if you are under the 2-day SMA 200. Once you get above, okay, cool. The bet's off. But as long as you just have that perspective that as long as you stay under the 2-day SMA 200, which currently you are below by a few $1,000s, this will just bleed into the monthly and the 2-day will just keep dumping. And then that's when then into December, we'll shift to the monthly and we'll just max short the monthly 9, which should line up around that 101-200, which is why you do want to be watching tonight and into the weekend on that new 2-day candle. If you start moving up and rejecting 101-200, this will really help you into December feeling confident shorting maybe the monthly 9. Because remember, you can go all the way down to here. And let me clean this up a bit. You can go all the way down to the monthly 21, hit 87,500, and move all the way back up to 101. And then roll over. So again, you don't really need FOMO quite yet. Really, the FOMO will start once you're not short and you've lost 69,000. Because what that'll really mean is, well, it just becomes a lot harder because you're now in free fall until like $45,000 on Bitcoin. And then you're just in a massive gray zone for multi-$1,000 moves. It makes it a lot harder to trade. That's why paying attention in this region, watching very carefully, and positioning and understanding the environment we're in, I think is wise. And it's just like doing that in the beginning of 2022 bear market just would have been wise to do that. And so for me now, I'm very cautious on Bitcoin. If you don't get the weekend bounce, where will I know that we're potentially just gonna keep going down and not get any kind of bounce? Well, for me, once you lose 91,000, if you lose $91,000, I'll be looking for a scenario like this where you'll just stay under it and then just start heading back to around April lows around the $70,000 region. And then remember, if you're near April lows, just pay attention to $69,000, because what will stop the 2-week from testing that region at that point, right? If you move all the way down to here, right, crypto Twitter will start talking about this low is going to hold. But really just think logically, what's going to stop price from just coming down to here and fulfilling the bear prophecy? Literally nothing. And I still think $69,000 will give you a reaction. Remember, this was the last spot, this 2-week EMA 100, that really slingshotted price to heaven. And then you haven't tested it ever. So we still have to really look at that as a big spot, but it being lined up with the 2021 market cycle high greatly just makes that a really big, strong area of interest for me. Because I know if you do start holding this zone, this is, where you would expect consolidation, multi-month consolidation before, breaking out. If
you are truly extremely bullish here. But that doesn't mean you still can't catch pretty impressive mean reversion bounces. Look at this EMA 100. Look at that EMA 34. Now, that's a 43% move. So for me now, on Bitcoin, I'm watching 95.5. Lower time frames will be your friend today. I don't recommend trading into Friday, specifically on a day like today, because everyone's just expecting a bounce, which means it's going to be a little more tricky. Specifically, if you're longing, you're just simply rejecting the hourly 9, which has just been rejecting and giving you pretty nasty rejections. And it's been pretty easy. Hourly evening star, lower high, meme line to then, what was this move, like 5%? So just be aware of, like, if you're trying to long into this, the easy money is shorting right now, so you don't need to make it very hard. But if you're now starting to jump onto the short train, you may just be a little late. You're better off sitting on your hands, waiting for a short squeeze, which we know happens. We saw it here. We saw it here and here. Even here a little bit. That's where, Foreign printed on his short. So, these ranges are pretty well respected on the hourly. No need to overcomplicate things. For me now, I'm watching for the 2-day SMA 200 to be the next short. So as long as you're under that 2-day SMA 200, you're not allowed to be bullish on Bitcoin. And even more so, you can start calling for a bear market before the monthly 9 is lost. But as soon as this is reclaimed, that's over. You can't do that. And then you're just shifting right back to your monthly chart and waiting. But I really like setups where I don't have to wait and I have an easy gauge on where I'm wrong. This is one of them. So, it's pretty nice that we're getting that over the weekend. That can just give me confidence. What I already thought was going to be maybe a short squeeze into the weekend. And I'd be very aware of maybe 99,800 not holding. And you maybe break above 100K. Wouldn't that be a juicy trap? Because people expect 100K just never to get lost. Maybe you go a little past 100K. You get everyone max longing that for then just a bearish retest. But if this scenario is going to play out, that means that it literally has to tap and go down. You cannot just fizzle, get lower time frame closures back above 101,200. Like, it just has to tap and go down. So then that means you have two spots, 99,500 to 101,200 as an easy short. Since we were gauging this as a bearish retest, I know that this, was the bearish retest I wanted. So then I know that I can use the stop loss here. So then you can get a pretty easy short here. It can be like, 2.7. And then if we know that this could be the start of, the bear market and we're going to get a major move down, this is where I go to my weekly chart and I start targeting down to $85,000. And with these trades, it's pretty nice because we know how big of a level this is on the 2-day. So, your risk can be a little high at 2.7%. But then if you do get your tap and go scenario and you just start breaking 95.5 and that's a big spot, you just can have no risk on this short and have a free trade. Which seems like a crazy concept to people, but it can just be that easy. That's why the trend is your friend. You can just keep trailing your stop loss as you go down. Right? Like, people short at 116 on ETA don't need to have their stop loss there. They can just know, okay, well, 2 days in a downtrend, let me adjust to here and add here. And now they have literally actually a free trade that if it gets stopped, they're getting paid still. And that's why these environments are quite nice to just kind of wait, position at extremities, and then again, just sit on that good trade because it has just been paying people who are waiting. So that's kind of what I'm looking for into the weekend. And remember, I'll be wrong on this idea if you lose $91,000.
Until then, though, I'm still looking at this zone to give you a bounce. That doesn't mean if you shorted 104s and you're holding, you have to close. But I would just be aware that, you know, we definitely could bounce from this spot, and it would not surprise me at all. So just be aware of that. That's kind of my view on Bitcoin, and we'll really be watching the 6-day, because the 6 days, well, getting kind of cheeky here, and it is closing today. So, you know, that's actually interesting, because then that will confirm the volatility setup today. And let's see, where's the 6-day 5? Oof, already rejected it. Okay, so you've just been, well, no, I mean, the lower Bollinger Band on the 6-day has been holding, lost it, it's breaking down. It's at 101, 100. So we'll just see if we keep staying under that lower band, which most likely will, if this is confirming a BBWP setup. Man, what happened? I thought we were bottomed. Terrible. So that's Bitcoin index. Now we're going to go to Bitcoin CME. I think Bitcoin CME is very easy, honestly. And well, it's really hard to become bullish here, because visually, when people were saying we're bottomed here, bottomed here, bottomed here, but specifically in this region, like, let's just remember a few days ago, let's go all the way back to Friday here. This is when people were saying we were bottomed, was last Friday. It's just funny to me, because you just had a very simple, again, this market's very simple, deviation of the daily SMA 200 rejected, and then to the T rejected before dumping. At this point, you're getting everyone wanting to long. It just seemed like CME had a very easy, straightforward move to 90, what was it, 93,900, which has been hit now, almost, actually. So it means you can go down a little bit more, take out people maybe longing, but still, you're in more of a bounce spot here. But this bounce spot, to me, will just give me confluence of that weekend trap, potentially. Maybe CME opens up with a gap, and it gets filled on Monday. Anything else? Because CME just looks terrible, really. Like, just the higher time frames you go, the worse it looks. It's just like on the cliffside edge. And look at this again, the 2-week perspective. When we're in October, we're talking about, you know, $69,000 being hit. Now you can actually see a setup here. You just lose this region, you're going to bigly capitulate down to that $69,000 zone. So if we know that, then probably bulls try to defend that, because, you know, they don't want this to be the outcome, a 29% move down already after a 26% move. So then that would mean you're going to move down 48% from the top. Which isn't bad, not too bad. So just be mindful of that. Watch your CME chart, and the 2-week is closing in 7 days. So the 2-day ideally will help us really catch a weekly and 2-week setup here. But just be aware of all of this. This isn't looking the best. And I mean, again, even if CME got a 2-day close, opened up around here, but just leave a gap to get filled, and you probably break down to around that $88,000 region. Probably bounces, and then that probably rejects down. And we can't act like we haven't seen big moves from the spot. Just smack all the way down. But right, that's April's low. So if you take that out, what's the next zone? 69,300 for the culture. Because we are in a simulation. So, no, I'm just kidding. But really not. So that's Bitcoin. Watch 101,200 to 99.5 for an easy short. Probably should not be shorting 95,500 now.
and I think I said 95.5 for a short, 99,500 for a short, to 101,200, but really probably should not be shorting into this region. This is just potentially a region to hurt shorts and bears. And that's not fun. We don't like that. So we'll go to Bitcoin dominance. And we'll take a look here before Tether dominance. And we'll go to the weekly. And so I'm still gauging this zone. And specifically, I want to see where this weekly closes. Because if you lose the weekly EMA 9, that's my kind of criteria on, okay, then you're going to start just moving down pretty hard on Bitcoin dominance around 58.1%. Now you have 2 days to go. You're not very far from the meme line, and you've just hit the weekly 9. And mind you, the last 2 weeks, you actually haven't hit the weekly 9, but now you have. So, it's a big spot. You want to be watching that very closely on the next 2 days. Because you can see here, this 2 day is not really looking the best. And again, closing today. If this loses the 59.7%, the 2 day will be in a sell and potentially into a breakdown. You can use this idea to give you confluence that, yeah, maybe the weekly is not going to hold the region you want. Draw this a little better. So just something to be aware of. I wanted a bullish Bitcoin dominance. But again, I was always aware that, you got to just get the weekly buy trigger to then maybe fulfill the monthly 9 holding. So far, it's not. And so this isn't looking the best. It looks like 58, 59% could be next. But we've been here before where Bitcoin dominance is looking pretty bad. And then it, right before the close, clutches it out and gets bought up. So we will be watching this very carefully. The weekly and tonight's close will be important. If you are a Bitcoin dominance bull, you want 59.7% to hold today. And if not, well, 58% will seem very likely. So maybe even 57.4 again, right? Look at this region, lost it, you just dumped. Dumped, reclaim, rejected, went down. So you can see pretty big moves here. Is it going to break down? Well, it looks like it's on the verge, but you are still holding that weekly 9. So use that as kind of your shit line if you're a bull. Once you lose that weekly 9, this is going to just start aggressively moving down. And then we'll have to see if it double bottoms here, or does something around that 57%. Yeah, we'll just have to watch this zone. So again, Bitcoin dominance analysis has been boring because we've just been watching the same thing, but very slowly this will shift, and it could be happening as soon as tonight going into this weekly close. So yes, boring, but that's trading. Usually that's how it goes. It's not Lambos and champagne, and well, it is high leverage, so I'll say that. That is fun. So yeah, we'll watch that carefully into next week. Because finally, maybe something is shifting for Bitcoin dominance. Finally. Now, Tether dominance is fun because we actually had a pretty nice setup here that played out to the T. And this is nice because, again, the market's been pretty giving to us. And it's been pretty easy to gauge. What did we have here? Well, you just had simply a throwback to the 2-day 9 right into that 5.2%. We talked about the fact that this was a deviation, and you should be watching into the new 2-day, a move down to the 2-day 9 for a spring. The spring logically should take you up to around the 5.9 to maybe into that 6% region. So far, it has worked out that way. It's pretty nice because from this low, you did pretty much spring up, and it's funny because you went up 10%. And so what have we been saying on this chart since we've just been moving up here? Just play level to level.
So now we know 2 days closing. What's most likely going to occur here? Well, the 2-day here to me says, yeah, probably don't short Bitcoin. You probably should be looking for longs if you're going to be a degenerate today, or just wait for the easy trade at 101-200. Because you're potentially going to get this kind of setup again, a spring scenario where then once you retest 5.57%, you'll start moving up to 5.93%. What was resistance should be flipped into support. Right? Same thing we talked about here at the 5.2% region. Should be flipped into support. Now, when you had the last 2-day reclaim of 5.57%, you did get a pullback. You went down 3%, didn't retest the level, almost did before moving up. From that low, you went up another 9.8% after closing a 7.83% candle. So you're in very similar environments here. Let's just, I'm a simple man. I like easy trades. Let's just use this idea here. And let's see if we actually get the easy trade and get the retest. For me, though, this is a big spot. The 6% is a major spot. Let's go to the 2-week. Let's delete this. And you can just see here, around this region is where you have bigly rejected before. You even wicked up, went past 6%, but didn't close past 5.57%. You have 9 days to go on the 2-week. So you really, as a bull here, need to just see 6%. Get a reclaim. That'll just be a major shift. Because then the monthly can start looking like it's going to move up to 6.4% and potentially give you a massive trend shift here and breakout. You can just easily draw a little diagonal here and just see where we've been rejecting. Very close to just breaking out, hitting the 6.5%, which is a really big zone. And it's already proven to you its resistance. But if you moved up into this, got a close, and then just held this as support, this still would be looked at as bullish, just maybe a new range. Now, out of my own curiosity from this point, what would be the move? So that's 13%, 14%. We know to $69,000. It's about 27% from here. So you're just testing into this region, which is interesting because actually, if you look at this monthly, here you went all the way up to that 7.25% in just 1 month at literally the same spot that you're at. So is it the most unlikely thing to happen? No. Is it absurd to be talking about $69,000? No. And you even have a monthly volatility set up. Very cheeky. It's very cheeky. Right? We've seen these before where they just ever so slightly give you a setup and then boom, start firing off. And those that aren't paying attention kind of get left in the dust. Is that what's occurring here? Confirmed greatly into December. You're now maybe into December going to move back above the moving average. That's been pretty nice times on Tether dominance, which you get back above the monthly moving average on BBWP. Actually, here is where you got back above the moving average, which is literally that same candle we talked about here that took you to that 7.25, 7.3% in the same zone that Tether dominance is in. So I don't think it's crazy to think 69,000 by December. That would just be pretty brutal. So watch very carefully because, this is still looking pretty bullish to me. And we've been saying that really since that weekly spring off the 9, if it wants to load for me. No reason to get bearish here at all on a weekly price structure shift. That's what I mean by these.
but then you're also in a weekly buy trigger, and you're just in a moving average range. This is why the EMAs can be your friend. Because even here, when everyone was talking about the weekly top candle, the chart still said, well, nothing really has changed. You'll just have to see if you lose the weekly 34. And then, okay, cool, you're going to sell off. But this was just a trap. Spring, and you're moving up. So just be very aware of where you're currently at. This is a big zone. And you even have that weekly SMA 200 right in this region, which we just drew off these wick highs. So you know very simply, if the weekly gets back above the SMA 200, you can have a lot of confluence in seeing a major move up. Which then can tell you as a trader that, yeah, probably you don't need to have FOMO here. You just need to wait and be patient. So really for me, Bitcoin is looking extremely bad. Which is exactly what you'd want to see if you do want $69,000. We talked about, the other stream, this 2-day setup, which can be actionable if you lose the 2-day SMA 200. At this point, when we were retesting these lows, was not confident it was going to hold. Seemed to be like 95.5 was the next spot that has been hit. From 95.5, I do want to see this mean reversion bounce, fulfilling the bear prophecy. Bearish retesting. At this point, I want to see a massive move down into December, where then the monthly 9 gets lost. Once the monthly 9 gets lost, which means from this 2-day setup, you can go all the way to $88,000, right? You can just go right to the monthly 21, get a bounce, and move right to the monthly 9. What was massive support should be flipped in a massive resistance. There, that could be your Santa rally. Like, this could be the Santa rally. This will be enough, in my opinion. And what will be even dirty is you'll actually break 100K again. We'll be so back because the things with these rallies is they have to be super violent and aggressive, because the more aggressive they are, the more emotional people get and the more FOMO they have with the chart. So really, I would be expecting a massive move up very fast, 15%, retest the monthly 9, and then again, 69K by December. So if this is all happening in December, that means you're going to have some pretty brutal times on Bitcoin into the end of the year, where it's just going to do this. This will be the only time you'll be able to get out before Nuxilla happens. And then that'll be your 2-week. And then you'll have to see, maybe the monthly won't fire off. Maybe just the weekly 2-week. And then the monthly firing off will be something like this. We won't know until we know. But still, I'm looking at this short into December as the wife changing money short. So it's lining up nicely, honestly. It is very, very exciting to see how fast this price is dropping on these moves to the downside. Like what we had mentioned, or what Alex had mentioned over here, where literally every single 15-minute candle was that it was going down. I saw somebody sent me a meme of the classic puke pattern, where they drew out like the man over here, and then here's the man vomiting right there. Well, it wasn't a man, it was a Pepe. Pepe was vomiting right over here. It was a very artistic charting pattern that I'd like to see. It's a very technical pattern, the puke pattern. Let's go into the daily. This is a nice environment for extremely high leveraged trades. You either make a fuck ton of money or you get liquidated. No ins and betweens. So currently daily is still on that breakout with the loss of the 38.2%. You got a nice rejection of the 38.2%, and you have followed through now to the bottom, to the 88.3%, with momentum flipping to the downside and volatility expanding. Right now, the bullish hopium is that you are forming bullish divergence on the daily of multiple drives, because you do have multiple lower lows on momentum. I mean on price, with higher lows on momentum currently. And this is a lower low than all of these previous lows, while it is making a higher low on from this low and this low here on momentum.
This confirms currently with any close over $104,000. It is going to take quite a bit right now to get back over $104,000 and close over that area. But if you can close over that $104,000 area, that gives you a target back to your daily 200 SMA, and that is currently at about $110,000. This would be probably one of the more opportunistic shorts that you'll get. Even if you're going to be, if you're bullish, you're going to want to take this high, because the short based on how tight the stop loss is going to be, because you'd have your stop at this high here, whichever one's higher. This one is at 111,221, and this one is at 111,572. So you put your stop loss at this one here, and if you get stopped, not really much of a loss, you just flip back long, and then you're targeting somewhere in the 119s to 120s. And if you do get your rejection here, you put in your next lower high, then you got that short, and you can even take this one as a very high leverage, because this is a very tight stop loss. This is in terms of here to this here. This is less than 1%. So you can put that on like a 30 or 40x, and then you'd be targeting from there. Even if you're bullish, you're likely going to get a move down to this meme line from there, and that gives you a move of, let's see, 2% versus less than 1% against you. And then your next target is a 38.2%, and that's at about 3.6%. And then the median, which is at about 6%. Pretty great. And let's go back. And currently, you are very likely to get a bounce off that 88.3%, just because of how low the probabilities are of continuation from that zone. On the jewel, you're now still curving back around the jewel, even more to the downside now. Very likely this is going to flip into a sell signal on this next open in about 8 hours. Last time we got a sell signal on the jewel, we got a little bit of a bearish retest bounce, and then from there we got some nice dumping action, the opposite of busting action. 4 hour also lining up with that bounce currently, getting well within the 97.5%. Momentum is at 97.6%. Volatility is also there. What we need to see to get a confirmation of the continuation of this bounce is a close over this 97.5%. That's at $96,788. If you can close over this area, which probabilities are in the favor of closing over this area, that gives you a move slightly higher to tap somewhere around that 98.5, 98.7 area for a retest of this 9 EMA. Ideally for the bears, you'd want to see the HPDR ranges step down at that point, and if that does happen, then this is very likely going to be your next lower high before some next dumping action. If the HPDR ranges don't step up by then, I would be looking for a move slightly higher to tap 100K at this 21 EMA at this slightly over $100,000 area, 100,500, 100,000, 800, maybe 101,000. That is going to be the next very, very high probability area for your next lower high, and then at that point the HPDR ranges will step down, and then you can get some more dumping action. 8 hours about to close also lines up with the idea of a bounce. You tapped 97.5%. Now you're back over the 95%, making it high probability you're going to go back to somewhere around that 100,000 area at that 9 EMA. 2-day also tapping the 95%, high probabilities on a bounce. Momentum is very extreme to the downside. Let's zoom in a little bit. 2-day is currently forming possibility of bullish divergence because you're making a lower low in price, higher low in momentum. But this is going to be even more difficult to confirm. This one will need a close over 107,478 to confirm. But if you can confirm that, the hope PM is that it takes you back up to 115, 116. And at that point, you're likely going to get a new all-time highs. It takes a whole lot to confirm that. You have to move up currently more than $10,000 on price. Index. We are currently getting very close to that 5-day 100 EMA on the index, kind of front running it slightly with momentum into the bearish control zone and volatility expanding. We closed this in about 2 days and 9 hours. And assuming we do continue to close below this 55 EMA, maybe we get a bearish retest of this 55 EMA. I don't know if we go that high. It's sitting somewhere around 103, 104. But if we do get that, that would be your opportunity to take that short, and you would be targeting your 100, which right now is at about 93,000, 94,000, 93.8. This is going to be the next area where I do think you're going to get a strong bounce. Where I was thinking before, this move would come down to this 100, and then we would get that bounce, that 100,000 zone. Now it's kind of looking like we'll get a bounce to 100,000 first, and then move down to below that 100. And then since we are going to be tapping 100,000 first, I don't think this move to the 100 is going to be that much of a bounce. I do think that bounce is going to fail. So the weekly.
Weekly also rejection of the 38.2% with a move down now. And you are now losing your 55 EMA, very close to closing below it. You got 2 days and 9 hours left to go. Once you close below this 55 EMA, that idea is going to be gone that this is one of these moves here where you got to move down to your 55, spring off of it into new all-time highs. Once you close below there, you're going to have a target of your 100, which right now is at that 85,000 area, 85,500. With momentum freshly making it into the bearish control zone and volatility expanding. 2 week also momentum making it into the bearish control zone with volatility expanding. 2 week sell signal still playing out in the jewel, and you're now losing your 21 EMA. You close in about 9 days, 9 hours, an eternity in cryptocurrency land. But right now, the only hopium is that you get a heroic reclaim of this 21 EMA in the next 9 days, which is at about 103,100, and then the hopium still remains alive, but doesn't look like that's going to happen. And once you close through this 21 EMA, this idea is gone. That this is going to be one of these moves where you spring off the 21 into new all-time highs. Kind of looking a little unlikely at this point. Still got 9 days left to go, so anything could happen in 9 days. Monthly also close to losing the 38.2% with a nice rejection of the median. Monthly putting in bearish divergence with momentum close to making it into the bearish control zone with volatility expansion and a fresh sell signal on the jewel. The last time monthly made it into the bearish control zone was right over here, and this was off of the lower high right before Luna. This right here told you that we were about to dump bigly before Luna happened, and off of that entering into the bearish control zone, price went down about 61%, not bad. Let's just for funsies do 61%. Let's assume it goes down from here. Let's do 60%. Let's be generous. Come on. Brings us to about $43,000. Now we'll go into RSI. Daily hasn't validated the bullish divergence. Let's put this up. Why is this going super slow? We've rejected the edge of the bearish control zone. Target would remain the critical zone, which is going to update in about 8 hours. Right now, it's sitting at about 82,500. Zoom in. Higher low. Lower low. There is indeed possibility of bullish divergence here on the 4 hour. You need a close over 97,510 to confirm, and that will give you a target of the neutral zone, which is currently at about 103,000, which will update in about 12 minutes. See if, what our RSI target would be. It would be this 21 EMA right around right below 101,000, like 100,700, 100,800. Kind of does look like this bullish divergence in the 4 hour confirm. Nothing there. There's bullish divergence on the 8 hour as well. You're making a lower low on price, whereas you got a higher low on momentum. This will confirm with a close over 99,833, and that'll give you a target upwards of that 103,000 area. Five days still has possibility of bullish divergence here, but this is also going to be quite difficult to confirm. You will need a close over 107,478 to confirm that. If you do confirm that, you'll get a target of your bullish control zone, which is currently at about 132,844. Weekly still has multiple active bearish divergence. You are now entering into the bearish control zone. Next target is the critical zone, which will update in 2 days. Currently, it sits at 46,000. Interesting. It's very close to that 43,000 number we just saw. Two weeks still has active bearish divergence. Next target on that is the bearish control zone. Currently sits at about 82.4. We just saw 82s just not too long ago. Nothing on the monthly. We
need to close below this one here. So closing the monthly below 105, 159 would confirm another drive or third drive of bearish divergence, and that will give you a target of the neutral zone, which will update, but it's currently sitting at 63,350. Now we go to Tether. Tether currently still has active hidden bullish divergence, and it will be active as long as you're closing over 5.135%. And your next target on that divergence is going to be the critical zone, which currently is at about 6.61%. That's like another 28% move up on Tether. Let's just make it. Out a little bit. About 17% for the upside. That would be Bitcoin moving down from the 80s. 4-hour currently still has active multiple drives of bullish divergence. This will be active as long as you're closing over 5.3%, and your next target on that divergence is the critical zone. That is currently sitting at about 6.18%. Another target of the sixes. Let's look at 8 hours about to close. 8 hours looking a little toppy here. 9 minutes left to go before close. You do close like this, likely getting a move down at least to retest your 5 EMA right now, which is currently sitting at about 5.6, 5.58. See if it lines up with any of your RSI targets. Your bullish control zone area is currently sits at about 5.5%. So anywhere between those zones is likely going to be support before you bounce back up. Lines up with your 9 EMA, and likely you do get continuation on Tether from there, which is continuation down on Bitcoin. Nothing there. Nope. Nothing. Nothing. Let's zoom out a little bit. No. Nope. No. Let's go to momentum. One thing to note is on the quarterly, Tether dominance is for the first time ever losing the sell signal on the jewel. It's never before went from sell to neutral. Right, let's move forward a little bit. Okay, daily is currently freshly flipped to the downside with volatility now freshly going into an expansion phase, rejecting getting out of the bearish control zone, and it is going to be flipped down as long as you're closing below $99,250. So getting a move back up to 100K would just be a tap of this daily momentum pivot. 4 hours currently very close to flipping back up, and with volatility at extremes, and it will flip back up if you can close over 95,550, which we are over by right now. 4 hours currently on the stochastic, not forming the bullish divergence, but in the RSI it is. And 4 hours currently putting in a double derp of life. 2 hours already flipped up with volatility now contracting from 3 periods of 100%, and it will be flipped up as long as you're closing over 95,800. 2 days currently flipped to the downside with volatility expansion, and you will be flipped down as long as you're closing below 98,650. 5 days currently also flipped to the downside with volatility expansion. Let's go to the index for this one. And you're going to be flipped down as long as you're closing below 99,700. Also lines up with the bearish retest of that $100,000 area. And this 5-day setup is now pretty mature, firing off. We're at 47% on volatility with momentum still remaining to the downside. Let's see how much we are now down from that volatility expansion. And here we're currently down about 15% from volatility expansion. Average move of 25% brings us to about $85,300. Very interesting, $85,000 number. That number comes up once again. Now we'll take the other end move because it's 25 to 30%. 30% will be somewhere around $78,000, slightly above that $74,000 low that we made over here. I do think if we get that move down to $78,000, we get a little bit of a bounce, get people excited, thinking it's going to be a higher low from this low here. Maybe even a 10%, 15% move from there.
and then dump below through that 74,000 low into this 200 at about 67,000 and 67, 66, and it does line up with one of our RSI bearish divergence targets at around 65,000 that we just saw. Weekly is also now very close to firing off a volatility setup. Volatility is at 11% now for many periods of 0%, with momentum pointing down, and we are going to be pointing down as long as we're closing below 114,100. And every single time that in the past, or the last time that we saw this volatility setup firing off on the weekly, it was to the upside. This once started baiting to the downside, and then it actually fired off to the upside. This one over here, baiting to the downside, then fired off to the upside. This one over here just fired off to the upside. This one over here just fired off to the upside. And this one over here just fired off to the upside. The only last one that we've had that fired off to the downside was back in April, May of 2022, right before Luna. And now it's kind of looking like we have a similar setup now that we had then, with momentum flipping to the downside. Momentum is within the bearish control zone, remaining to the downside, or entering into the bearish control zone and remaining in it, and then volatility starts expanding. Let's look at where we are now. Come on. Momentum is now started entering into the bearish control zone with volatility expanding. It's like the exact same setup that we had before Luna. Now, I'm not saying that we're going to get crash like Luna, where we went all the way down to $17,000, but you got a similar statistic or probabilistic setup as you had with Luna, with volatility expanding on the weekly, and you have more periods of 0% here than you did with Luna. It only just dipped into the 15% area or extreme lows, and then started expanding from there. Now you have volatility resting at 0% for, I think, 4 periods, 1, 2, 3, 4, with volatility now starting to expand, losing the neutral bullish control zone, entering into the bearish control zone, and the pivot is quite high up, and you're losing the 55 EMA, which has been your bottom zone for every single one of our major lows that took us to new all-time highs. Ever since this rally initially began in late 2023, you've made our major low at the 55 EMA and went to new all-time highs from there. This is the first time we're losing that, with volatility now about to start expanding and momentum to the downside. But the Luna-like setup, and the first time we're losing our 55 EMA. Kind of making it look like, or kind of making a strong argument for a cycle top, although we don't have closures for confirmation yet. The argument seems a little compelling. 2 week is now also at 2 periods of 0% volatility, and now starting to tick up from 0%. This move down is the first uptick on volatility that we've had on 2 week in a long time. Last time we had an uptick on volatility was when we went to new all-time highs, and now we are losing the bullish control zone on this projection. On this next open, we will lose the bullish control zone. We'll be in the 40 range on momentum, and we will remain flipped to the downside as long as we are closing below $119,100, which we are a good amount below right now. And the loss of that 21 EMA will bring us down to the 55, which is going to slowly rise up whenever we close. Right now, it's at about 84,000. Eventually, it's going to be at that 85,000 area, which lines up with multiple different setups. And monthly is freshly flipped to the downside with volatility at extreme lows, and it will remain flipped down as long as you're closing below $120,700. We are like $24,000 away from that number right now, and on this close, you are projected to lose the critical zone as long as you're closing below this number. Last time you lost your critical zone was right over here in May of 2021, and that resulted in a more than 50% crash to the downside. The other time before that was in January of 2018, and that was right around your all-time highs before you went massively to the downside. And I think that one's like an 80% move down from there. Likely not going to get an 80% move down based off of this, but 50% move down like we did in 2021 is not too much to ask for. Kind of probabilistic actually, because if you were to take it from this high, 50% down, brings you to that $60,000 area, I believe. Yep, right around 62, 63,000. Very, very close to that 65,000 number that we just saw. Although I don't think that's going to be the bottom. Maybe you're going to get a strong bounce from that zone. I do think the bear market bottom is going to be somewhere in the 40s, maybe 43, anywhere between 43 to 48. Let's say 42 to 48. I'm going to give myself some leeway. So just in case I am off by a couple $1,000, I can say I gave a range. Run back down.
Right. So the high time frames are now shifting pretty heavily into bearish control with your loss of your monthly 9 EMA. It closes in about 16 days, which is an eternity. But to get back over your 9 EMA, you do have to get over that $101,000 zone, which is also another reason why that $101,000 zone is going to be very significant. You are losing your weekly 55 EMA, your 2-week 21 EMA. These are areas that you've been making every single one of your previous significant bottoms at before going to new all-time highs. If you do get closes below those levels, that will be a very significant change in structure in this entire bull market, because we've never done that since around late 2023 when we had our initial explosive setup. And this will be the first time that's ever happened. And once you get that monthly close below your 9 EMA, that will confirm the start of that bear market. Right now, in the low time frames, you are getting momentum starting to flip back up. 2 hours already flipped up, 4 hours very close to flipping back up. And on the RSI, it's very close to putting in bullish divergence. And if that does confirm, that's going to be targeting somewhere around that $99 to $101,000 area. It's going to be high 99s to 101,000. Excuse me. And that's high probability going to be a rejection from that zone, and you would be looking on the low time frames for the HPDR ranges to step down. And if they do at that point, that's going to be a very high probability short, and you'd be taking that 101 to 100,000 rejection down to somewhere around 93,000 for a little bit of a bounce, and then eventually we're somewhere around 85 to 87,000, which is right around your monthly 21 EMA, and it lines up with multiple different setups right now that give you targets around that $85,000 zone. And the invalidation for this move down is going to be basically just getting a close over about 102,000 on a daily basis, or a tick over about 107,500. Either one of those two things, and likely you will see a continuation on this bounce into somewhere around 113 to 114. But right now, it does seem a little unlikely that's going to happen. This is going to be called the holy dump, because it keeps blessing Grant Cardone in the face every time. Every time. You know what I mean? So good for Grant Cardone for being so blessed in the face on every single dip. He was blessed enough to buy at 114, super blessed enough to buy at 111, mega blessed to buy at 108, and now mega blessed to buy at 97, even though we're below it already. What a fucking monster in investment he is. If I'm standing up, this is a standing ovation. And this is all the retardedness. I want to mute the guy that I learned from crypto and trading, the original guy who literally made me, listen, it's not his fault. It's my fault because I'm an idiot. But he basically made me eat the top at Bitcoin, right? 4 years ago. And now I've seen him the whole way that we've been like, dude, this is bearish as fuck. He's been like, it's going to be a rebound. It's going to be a rebound. And I want to mute him, but he's such a good counter indicator. Like, I'm at the point where I don't know what to do. If I should mute these people, or if I should just literally separate, let it be, and just use them for what they are, terrible indicators, right? What would you do, sir, Senor Farhan? Yeah, I think it's best to keep it as a counter. I have capo on alerts. I know. Oh, yeah, you're very smart. But the good thing about Capo is I don't have to read it. When I get your messages, because you guys share with me, thank God, I'm like, all right, now we know what not to do. So Capo was looking for a bounce this entire time. Not bad. Not bad. He might continue to look. Good for him. This is incredible. I got to say, though, I was very wrong on this trade. I said by December 15th, we would be at 97. We're a month ahead. So, guys, clip me right now. Tell everybody how big of a mistake I made. It's over. I'm never going to financially recover from this, etc. So we're a month ahead of schedule. Bitcoin is super weak. Super weak. It's a beautiful monthly red dildo. Yeah, incredibly red. Thank you, sir. So next for you boys, got some interesting ones. Coinbase, and then A-R-E. I'll do it, everyone. Sounds good. Thank you so much, senor. I'll let you, Alex, whenever he joins us, will let us know. He went running. He's got mega diarrhea. No, I'm just kidding. I can see him already having breakfast and running back. No, I don't. He might actually have, because he's just traveling. So, travelers diarrhea. Fingers crossed that he's fine. Ok, vamos a empezar con el análisis de Bitcoin. Voy a ya quitar esto, ok.
vieron, había puesto en mi análisis que Bitcoin tendría un rebote para el 10 de noviembre, iba a caer hasta 97,000 el 15 de diciembre, de acuerdo a la teoría del Wicazo. Y esta teoría del Wicazo era sencilla, ¿no? Era basada en esto, en la semanal, la vela que nos trajo, ¿cuál fue la tremenda de un día que nos llevó a la verga? Esta. Y dijimos, esto va a tener seguimiento y con la semanal fue esta, en octubre 25, que llegamos a este nivel. Básicamente esta vela nos dijo que le íbamos a pasar por ahí del 15 de diciembre. Vamos un mes adelante, ¿ok? Estamos 15 de diciembre, era la fecha pronosticada, es 14 de noviembre y ya estamos debajo de los 97. Entonces, ya voy a quitar esto. Por favor, no hagan videos diciendo de cómo me equivoqué en 4 años más, se lo suplico. Voy a quitar también ya estos niveles. Si quieren los niveles de trading de esto, vayan al Discord y se los voy a actualizar también. No sé si hoy, mañana, si se me antoje o no, porque de nuevo yo no soy trader, solamente son mis ideas pendejas. Ya saben que yo siempre me equivoco, lo saben. La última vez que me equivoqué fue hace 4 años. Uf, no sé cómo va a poder sobrevivir eso. Ahora, quiero que comprendamos varias cosas de lo que estamos viviendo el día de hoy. Por más que Bitcoin todavía sea muy bajista, en la mensual todavía no lo es. Tenemos que llevarnos literalmente los $93,500 a la baja. ¿Ok? Esto, por más que estemos por debajo del promedio del 9, podría ser un SFP, ¿no? Algo estilo así, pero con un cierre abajo y que rebote a la alza. No estoy diciendo que va a ser lo que ocurra, pero tenemos que ponernos al pendiente de ello. Eso es lo primero que tenemos que entender en la mensual. 2 semanas, otras tablas tenemos ya, estamos obviamente en tendencia bajista y básicamente habíamos dicho lo que estoy diciendo en este momento, que Bitcoin se ve con muchísima debilidad, demasiada debilidad. Y ahora, esta línea nos la llegamos a llevar por completo y mucha gente la pintaría de otra forma, pero a mí me gustan apretaditas, ¿ok? Si nos llegamos a llevar esta línea, todavía quedan 16 días y 8 horas para cerrar esto. A la baja, siguiente objetivo son los 87. Sé lo que se están preguntando, pero Alejandro, ¿qué no íbamos a ir a $180,000 hace 4 años? Sí, pero estamos tomando una desviación para después llegar. ¿Ok? Entonces, paso a paso, vamos viendo lo que estamos viendo. Y ahora, de tope abajo, ¿cuánto ha caído Bitcoin? 23% al precio de ahorita y 25%. Honestamente, un ajuste de hormigas para lo que es Bitcoin. Y tenemos que entender una cosa. Si alguien está preguntando acá, güey, ¿dónde va a ser el fondo de Bitcoin? ¿Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo o es este? ¿No? Yo se los digo, no tengo ni puta idea y lo que he aprendido a través del tiempo es no voy a poner objetivos de precio. Lo que voy a hacer es ver la debilidad, voy a continuar poniendo atención a la debilidad y voy a ver cuando las malas noticias se junten con la tabla. Cuando me digan que Bitcoin ya se va a ir a la verga y que ahí es donde voy a comprar. Bueno, no voy a comprar Bitcoin, voy a comprar Coinbase, ya se los dije 1,000,000 de veces. Y la razón por qué de eso es Bitcoin, en mi opinión, y esto se los enseñé hace cuánto, hace poquito, denme un segundo y lo busco acá. Pues hace 2 días. El, el, el miércoles les dije, puse esta tabla, ¿no? Y pone estos son datos de mi video, desde abril, esto es lo que han subido las acciones y los bienes. Bitcoin subió 69%, ¿ok? A tope. Tesla, 118, Palantir 211, Coinbase 211, Oclo 945, Nvidia 146, el oro 46, no entiendo la fiesta que le están haciendo al oro, pero bueno, Meta 65%, Meta y el oro son los únicos que le fue peor que a Bitcoin y hasta Rivian 73%, ¿ok? ¿Por qué les quiero enseñar esto? Una vez más, no tengo nada en contra ni a favor de ninguna de estas cosas. Me dan igual y quiero que ustedes también entiendan lo mismo. Quiero que vean estas cosas como yo. Y la razón por la que quiero eso es porque el día que yo no esté aquí, ¿quién les va a decir todas estas pendejadas? No, pero en serio, la razón por la que quiero que hagan esto es para no caer en la trampa que están viendo y viviendo todos en cripto Twitter en este momento, ¿no? Que, bueno, cripto retardos, que en este momento están emputados. Vean esto. Es como si yo estuviera enojado porque Tesla desde aquí abajo, no, desde aquí abajo se fue hasta acá y luego bajó tantito.
De verdad que el retraso mental o la avaricia, porque lo que han hecho es los han educado a todos a ser avaros y a creer que todos se van a volver ricos de la noche a la mañana. Y si no despiertas de eso, tío, vas a pelártela, cabrón. ¿Por qué digo esto? Porque para mí Bitcoin, y esto no es una predicción, estoy viendo los escenarios una vez más. ¿Cuándo voy a comprar Coinbase, que es cripto? Cuando sienta que es el fondo, sienta que es el fondo, no tengo precios, pero tengo dos escenarios donde Bitcoin va a ser mucho más bajista de lo que la gente piensa, ¿no? ¿Y por qué? Deflación, tíos. La debilidad que están viendo en Bitcoin y en todo es deflación. Déjenme, les explico esta porque eh, hay una déjenme prendo la lucecita y discúlpenme que acabo de hacer ejercicio, ¿ok? Ya me prendo estas chingaderas. Hay una gran cantidad de gente en X y en YouTube diciendo y hablando de los reportes de empleo y de CPI que no nos van a dar en octubre. Para todos ustedes que llevan aquí un rato y espero que tengan buena memoria, por el amor de Dios, por favor, no me dejen mal. Les tengo que preguntar, cuando les dije que la bolsa iba a caer y Estados Unidos en recesión el último cuarto de este año o el primer cuarto del próximo, ¿por qué fue? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué fue? Voy a levantar la mano y les voy a decir rápido. La razón por la que hice esa predicción fue porque Doge, cuando Elon lo empezó en enero o en diciembre, habían despedido a una cantidad brutal de gente del gobierno empezando en septiembre a octubre. ¿Ok? Si alguien ahorita te está diciendo que hay algo sospechoso en esto, si esas personas están intentando buscar el por qué, aquí está. Son gente que no sé si sea de memoria o cuál sea lo que no ven, pero algo les falta en eso. Y yo no quiero que sean ustedes así, yo quiero que se acuerden de estas cosas, porque todo nos lo dicen. Suena payasada, pero te tienen que decir todas las gatadas que van a hacer. No me voy a meter en cosas de espiritualidad ni nada, pero tienen que decirte todas las gatadas que van a hacer. Y nos la dijeron. Una vez más, yo no puedo leer el futuro, no estoy viendo más allá de lo evidente, no tengo un solo talento en este mundo. Estoy escuchando y poniendo atención. Estoy no cayendo en me voy a casar con Bitcoin y de lo único que voy a hablar en X es de Bitcoin y solamente le voy a agradecer a Bitcoin cuando hay un chingo de cosas que tienen más volatilidad en este momento. ¿Quieres tradear Bitcoin? Tradealo, güey. Ahorita ninguno de nosotros que estamos tradeando deberíamos estar enojados porque Bitcoin está bajando o deberíamos de estar frustrados. Estamos muy contentos porque ¿cuánto dinero hemos hecho en los últimos meses? ¿Cuánto dinero? Espero que les haya ido igual de bien que a nosotros, pero nos ha ido muy bien. Y esto va a continuar la fiesta todavía. Agarramos, se los dijimos, bueno, te los dije yo, y la única razón por la que digo se los dije, no es como en su cara, es para que se acuerden de que les dije, cuando cambia la tendencia, cuando está por cambiar la tendencia, todas las señales en los trades son para arriba y para abajo. No te da claridad. Cuando encontramos claridad en cortos, entendimos que la tendencia había cambiado, es cuando más fácil se pone. Todavía continuamos en el juego fácil de esa tendencia. No te cases con la idea de Bitcoin alcista a largo plazo, etcétera. No lo hagas. No lo hagas con nada. Tienes que aprender a entrar y salir a cosas. Y si no, y quieres solamente comprar y a largo plazo, salte de X y no te metas a nada. No tiene sentido que estés abogando y dando los mismos 5 pendejadas. ¿Quieres ser un hombre de verdad? Compra Bitcoin, come carne y come huevos. O sea, todo lo que les están diciendo en redes es propaganda. La gente ni siquiera lo sabe que lo están haciendo y es propaganda. No quiero que caigan en esto. No quiero que vean las cosas por lo que son. Despierten. Yo sé que hay muchos de ustedes que ya lo hicieron, pero despierten y vean las cosas. Es mucho más fácil de lo que creemos. Mucho más fácil. Quiero que lo sepas y lo entiendas y de verdad lo sientas, porque puedes hacer esto. ¿Ok?
Es todo mi speech pendejo del día de hoy. Vamos a empezar con Bitcoin, pero antes quiero saludar a todos los miembros de Elite Trading Academy. Buenos días, señores. Buenos días a todos. Voy a contestar rápidamente preguntas. Canito, ahorita vamos a ver Coinbase. Elías, por supuesto que vamos a ver ARE. Leo, ahorita le vamos a dar a IIPR, Innovative Industrial Properties. Elías, Alejandro, tengo sentimientos encontrados de saber que te gradúas porque te vamos a extrañar y nos harás falta en el tema de la economía para seguir aprendiendo. Y por otro lado, que haremos una buena lana con todas las oportunidades que tendremos. Por supuesto que sí. Y ahora, una vez más, mi Elías, esto solamente es repetir las cosas que les digo, como lo que acabo de decir ahorita. Es la única cosa que voy a dejar de hacer. Porque todo es muy repetitivo. Me salí del mundo de los coches porque ya personalmente siento que hice todo lo que se puede hacer. ¿Cuántas veces? Yo empecé la gatada de cómprate un coche cada semana, pero esa era mi vida, eso era la pendejada que yo decidí hacer y ahora todos los tienen que hacer, ¿no? Y están corriendo todos en círculo. Compras nuevo coche, le pones rines, le pones un wrap, le pones escapes, le pones turbos, el mundo te dice, ya nos aburrimos del coche, lo vendes, compras otro para que te quieran y te gusten, le pones, y ahora estoy haciendo lo mismo con esto. Y yo les digo, a mí me gusta crecer en diferentes formas, aprender a putazos cayéndome de la bicicleta. Y lo han visto ustedes en persona, todo esto en vivo y en directo. Y es lo que quiero seguir haciendo. Ahora, esto no tiene nada que ver con trading. Trading vamos a seguir con esto porque me fascina. Y para mí, voy a dominar trading cuando esté metiéndome arriba de $200,000 al mes haciendo trading. Ese es mi objetivo. El día que haga eso, ahí sí ya les digo adiós a todos aquí en el Elite Trading Academy, pero falta mucho para eso. Están viendo, no le pongo mi dinero fuerte, aquí tengo mi dinero para jugar, ¿no? Para comprarme unas chelas en lo que me voy de vacaciones. Mi dinero fuerte está en inversiones, en acciones, es donde pongo todo. Esto para mí es un hobby divertidísimo, es como ir al casino en Las Vegas, pero sin tener que ir a ningún lado, en lo que me reviento una deliciosa juca. Y estoy en casa con Belén, con Vini, con Tata, pasándomela de huevos. Esto es lo que me gusta. Entonces, esto vamos a seguir. No tenemos nada por acá. Estoy muy lejos de mis objetivos todavía. Yo creo que me va a tardar otros 2 años en poder llegar a lo que estoy buscando. Y ahora, eso sí me sale bien. Igual y no, igual y quedo, no voy a quedar nunca en la calle porque no pongo todo mi dinero en esto, pero ni cerca, o sea, pongo poquitito. Pero ese es mi objetivo, poder llegar a $200,000 al mes y una vez que lo haga 2 meses seguidos, con eso cuento para decir gracias por todo. Así que no se me preocupen por nada de esto. Lo único que les voy a dejar decir es repetir todas las cosas que les he repetido 1000 veces de que ya nos dijeron esto, ya nos dijeron el otro, ya saben, solamente, y se les va a hacer más ameno todo. Dice Ramón, buenos días. Si te alcanza el tiempo, Ura, claro que sí, buenos días. ¿Te queda tiempo, Kat? Claro que sí. Chipotle, Abu, por supuesto. Tito, ¿cómo estás? ¿Nos puedes repasar cómo hiciste el long de ayer en plena bajada? Siempre escucho que es el mejor ir con el trend. Lo es, te lo explico en un segundo, mi Tito, para que lo tengas presente. ¿Nos pueden explicar rápidamente el hombro, cabeza, hombro, para qué sirve? Claro que sí. Se puede ver USN, MXN. No se puede tradear Tesla como trade. No, en Bluffy no puedes tradear Tesla, en BTCC sí. BTCC. Métete a nuestro Discord en Partners, ¿no? Ahí está el enlace para BTCC. En BTCC te puedes meter a Tesla. Y Tesla está jugando primero el corto en vez del largo, ¿eh? Rebotó en ese 21. Ahorita se los voy a enseñar. Buenos días a todos. Tío Salo, ¿de dónde haces tus trades de Tesla? BTCC. Alejandro, este ciclo de abril y hoy este ciclo de abril a hoy ha estado cayendo, pasó muy, muy rápido, ¿no? Este fondo tiene que ser más largo. Esto es algo interesante. Alejandro, tú eres mi Paco favorito, por eso estoy aquí, no me quiero ir a ningún lado. No te preocupes, no tiene nada que ver con esto. Buenas tardes a todos. Ok, de lo del fondo que está hablando Elías rápidamente para todos ustedes. Del fondo el que habla Elías, lo rápido que fue y esto debería ser más largo, más lento. Lo que nadie se ha dado cuenta, y esto es algo que también me vuela la cabeza un poco. Perdón que continúe esto antes de hacer el análisis, solamente quiero contestar todas estas cosas estas preguntas que tienen. La cosa de esto es, no voy a planear qué tan rápido va a ser el fondo o no. No me interesa. Ya se los dije 1,000,000 de veces. No tengo objetivos a la baja. Tengo como ideas, tengo mis rangos, estoy puesto directamente ahí. Tengo mis rangos, tengo mis medidas de cuánto ha bajado y corregido, todos relativos, pero ¿qué es lo que voy a usar para medir estos fondos?
cuando Estados Unidos me diga que todo se va a ir a la verga, porque ahorita me están contando que todo está perfecto, que todo va a subir, ¿no? Que es por lo que sé que va para abajo. Ese va a ser el momento en cuanto yo diga, ok, aquí podemos comprar. En teoría esto debería ser más largo, porque todo ha recuperado muy rápido y la idea es meterle a todo el mundo esta idea de la avaricia. Y la idea de la avaricia es, te vas a hacer rico de la noche a la mañana, compra el dip, compra el dip, compra el dip. Tienes razón. Pero no podemos decir que eso va a ser cierto. ¿Por qué? Porque si te fijas, el mercado, y esto es algo que he repetido una y otra vez, perdón que lo siga repitiendo, la bolsa se está cayendo de todos lados, ya está pero fuertemente abajo, menos en las acciones más populares y los índices más populares. Si estás en el sistema médico y estás invirtiendo, este tipo de cosas es lo que estás viendo. 63% a 60%, que es donde está ahorita. Estás en comida, ahí está mi entrada a punto de tocar en los 14.09 de Jack in the Box. A huevo. Tómala, puto. Estás abajo, 88%. Ah, no les estoy compartiendo pantalla. Qué pendejo. Jack in the Box, ¿no? Está acá. Abajo, 88%. Humana, acá. Sistema médico, está abajo. 59% y ha estado hasta 64%. Todo, tíos, se está derritiendo. Pero lo primero que se está derritiendo son las cosas que nadie está volteando a ver. Entonces, este mercado bajista ya lleva un rato, pero como todo el mundo está volteando a ver las 7 magníficas y estos índices, pues ve dónde estamos, güey, aquí arriba. Lo último que van a caer son estos. Entonces, estos, en mi opinión, y también cripto, lo están aguantando, aunque cripto va muy rápido, lo están aguantando para caer después. ¿Ok? Y es por eso que no voy a ponerme, y les recomiendo a todos ustedes, no centrarse en cuánto tiempo va a durar, no me van a ver la cara de pendejo, es de no. ¿Cómo vamos a encontrar un fondo? Vamos a encontrar un fondo cuando nos digan que se va a poner peor la cosa. Es así de fácil. ¿Ok? No vamos a ponernos a intentar adivinar qué es lo que va a pasar. No me interesa hacer eso. No estoy adivinando. Una vez más, no adivino nada. Estoy viendo el presente. ¿Ok? Y eso es lo que quiero que todos ustedes hagan. Con eso dicho, déjenme continuar un poco más en esto. Alejandro, tú eres mi Paco favorito. Ah, ya lo dijimos. Gracias por la info. ¿De qué a ti, mi queridísimo Enrique? Eres Enrique Iglesias, güey, cállate. Open Door. No tenemos ni puta idea de Open Door y su futuro, la neta. Ya vi qué pasa para Tesla es BTCC. Bien, todos maestros, muchas gracias por la excelente clase ayer. Dice Julio, todo lo que hace no cae en saco roto. Ya comprendo lo de las narrativas y cómo se la pasan manipulando a todo el mundo. Muchas gracias. Hey, lo vieron en vivo y en directo ayer. Me encantan las clases de los jueves, cabrones. Son las mejores, de verdad. Llego emocionadísimo porque tenemos los mejores trades, se dan las mejores situaciones. Y por si no recuerdan, el bajón de Solana a $8 fue en jueves también. Qué locura, ¿no? ¿Qué es CME? CME es futuros. Entonces, cuando te metes acá y pones futuros, CME es Chicago, ¿no? Chicago Mercantile Exchange, y aquí te lo dice, que es los contratos de futuros. Vean esta belleza. Solamente tomó una línea para saber cuál era el punto en donde teníamos que ver dónde iba a haber un rebote. Y es por eso que entré en este long esta mañana, damas y caballeros. Ahí lo tienen en CME, bastante fácil. Estos son futuros de Bitcoin. Buen día, Mismael, ¿cómo estás? Bueno, ahí están. Bien respondidas todas estas cosas. Vamos a darle para adelante. Estamos viendo Bitcoin en futuros. Quiero poner el índice, es lo que nos vamos a guiar. Así que discúlpenme. Voy a quitar esto. BTC All Time Index, porque es el que tiene más información. Voy a quitar esta línea, pero ustedes deberían de conectarla. Esta línea viene de septiembre del 2023, ¿ok? Y aquí lo tienen. Bitcoin está en una clara tendencia alcista. Esta tendencia alcista en la mensual se va a romper una vez que te lleves para abajo los 93,500 más o menos, ¿ok? Vamos a ir a la trimestral. Vamos a empezar acá. Vamos a poner todos nuestros promedios acá.
Ahora, esto es muy preocupante y una vez más, ¿cuál fue el indicador potente que nos dijo, un segundo, Restore Panel? ¿Cuál fue el indicador potente? Voy a bajar mi RSI, que nos dijo que Bitcoin iba a probablemente topear por acá. Una vez más, volatilidad. En este canal la pongo lo más sencillo de todo. Mientras más complicado sea tu análisis, en mi opinión, más vas a equivocarte. Yo soy sencillo, señores, veo solamente dos cosas. Tres cosas. Pero una de las más importantes es volatilidad y las señales que nos da. Este es nuestro indicador. Se llama BBWP. Te metes en indicadores. Es este Bollinger Band with Percentile. Bájale, ponle pausa a este video y pícale si es que lo necesitas. Es gratis. ¿Ok? Ok. Dicho y hecho, aquí tienen esto. Volatilidad es nuestra línea de colores. La línea blanca es el promedio de la volatilidad. Y cuando ves líneas naranjas, es volatilidad, está en 100%. Cuando estas líneas son azules, está en 0% aquí abajo. La línea amarilla la puse yo, es el 15%. ¿Ok? En esta tabla trimestral de volatilidad van a notar rápido lo que hemos dicho 1000 veces. Cada que la volatilidad llega a este punto, son fondos a comprar cuando Bitcoin se va para arriba. No me voy a ir al 2016 porque nadie se acuerda de este. El de acá fue julio del 2020 en la pandemia y el tope justamente vino acá, ante la primera contracción de volatilidad. La contracción de volatilidad no es esta. Contracción de volatilidad es cuando caes debajo del promedio por la primera sesión. ¿Ok? Fondo, de acá fuimos de $6,000 hasta acá 69, un 10X. Y acá fuimos de octubre 23 con el setup de Hamas de $25,000 a $125,000 y esta sería la primera sesión que cierre por debajo. Todavía no lo cierra, todavía falta un mes y 10 y tantos días, vamos a ver cuántos, un mes y 18 días para cerrar esto, pero personalmente yo creo que ya nos lo dio. Voy a seguir al pendiente, ¿no? Porque si esto se llega a dar la vuelta, todavía no hemos visto el tope. Pero para mí este indicador nunca ha fallado y cuando leo en X a todo el mundo diciendo, no hay ningún solo indicador diciendo que llegamos al tope, ¿qué están viendo? Son primos de David, ¿eh? Son primos de David, todos ellos. No sé cuándo llegamos al tope, no hay ningún indicador que lo diga. Solamente Trump nos está prometiendo que vamos a ser la capital de cripto. Y se refiere definitivamente a mi monedita, no a que van a poner todo en moneda digital. Esto, damas y caballeros, es lo que nos dijo primero y antes que a todo el mundo que habíamos visto el tope en Bitcoin. Hasta ahora es cierto. Además de esto, tenemos una potente tendencia alcista en nuestras velas. La cosa es, y tienen que notar esto, por más que estemos siendo bajos, bajos más altos, bajos más altos, bajos más altos, altos más altos, esta es la primera cosa que vemos bajista en toda la tabla trimestral, desde nuestro flasheante indicador de tope acá. Acá lo estamos viendo literalmente, damas y caballeros, lo tienen justamente aquí. Güey, no mames que quité mi, ¿cómo se llama? Mi índice un segundo. ¿Dónde vergas puse mi RSI? Huh. Ahí está. Ok, tengo mi RSI acá y quiero que noten lo siguiente. Del tope de enero del 2021 al tope de hoy, el tope del 2017 y el tope del 2013 trae la divergencia bajista más potente que has visto en tu puta vida. En lo que el RSI continúa haciendo altos más bajos, el precio está haciendo altos más altos. Esto es algo que definitivamente a todo el mundo le debería poner los pelos de punta. Estas son divergencias bajistas, Dios, en una tabla trimestral. En todo el tiempo, desde el primer tope acá hasta acá, todo ha hecho altos más bajos con una vela topera. Les voy a poner el HPDR. ¡Wow! Abrió sin pedos. Impresionante. El HPDR nos dice que todavía tenemos bastante camino a la baja, aunque, una vez más, yo sé que el objetivo de todos y de mi primo David está aquí en los $180,000, que una vez que rompas altos históricos, pues ese será tu siguiente objetivo. Pero les tengo que yo decir los objetivos, una vez más, que el tío Salo les trae, perdón. De nuevo, no se casen con nada.
tenemos nuestro promedio del 9, que era nuestro primer objetivo en los 98,845, ya nos lo llevamos para abajo. Siguiente objetivo van a ser los 81, justamente acá. Y la parte baja de la zona azul está en 73. Solamente como dato curioso, el 100% está en $19,000 y hemos caído antes al 100% en el fondo del mercado. Obviamente todo esto va a cambiar de lugar, así que no tomen nada como, güey, dijiste que había... No. Solamente un dato curioso. ¿Ok? Bola de cabrones. Vamos a la mensual. En la mensual tenemos rechazo de la media, tenemos formación alcista en toda la estructura, por supuesto, y podemos ver acá que estamos llegando a donde encontraríamos una simple línea de tendencia que estamos a punto de romper a la baja. ¿Ok? Por eso esperarías el rebote acá, tal vez hasta los 103. Uy, me gustó esto. Y ahorita les voy a enseñar el truco del que hablamos anoche. ¿Se acuerdan ustedes ayer en la clase de cómo les enseñé a ver trades donde puedes meterte? Este me parece que es uno de ellos y ahorita lo vamos a hablar. 103,702. Voy a apuntarlo. Mensual 9 EMA. ¿Ok? Así como pinche secretarias, como se hace el análisis técnico más duro en esta casa. Una vez que perdamos 93,000 dólares, en verdad es donde se pone la cosa seria. Y mínimo 88, 87,000 dólares, que es el promedio del 21, esta zona, es la que sigue para toda la gente que se lo pregunte. Eso es importante. Ahora, vamos rápidamente a ver nuestra volatilidad acá. Volatilidad en la mensual, pueden ver que está en el punto más bajo de toda la historia. ¿Qué quiere decir esto? Una vez más, perdón a toda la gente que lo ha escuchado 1,000,000 de veces, que tenemos la probabilidad del movimiento más fuerte en toda la historia de Bitcoin, sea arriba o abajo, cualquiera de los dos. ¿Qué estamos esperando para que esto cuente? Una sesión por encima del 15%, ¿ok? Y ahorita todavía estamos en el punto más bajo de la tabla y esto nos va a dar la probabilidad del movimiento más brusco que ha dado Bitcoin en toda la historia. A la alza o a la baja todavía no sabemos. Ahorita tiene más preferencia a la baja. Y otra cosa que pueden notar acá, déjenme bajo esto. ¿Qué es? ¿Esto qué es? Ah, ok. Ahí está. Vamos a ver acá. Déjenme quito el HPR en putiza. Ya vimos los objetivos. Perdón. Estornudando como perro. Salud. Divergencias bajistas, damas y caballeros, en la mensual. Y de nuevo, vienen de acá. Un alto, ¿no? Acá, se los voy a poner para que lo puedan ver fácil. Acá, alto, 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 alto. ¿Ok? Cada uno de estos, alto, alto, más alto, alto, más alto, alto, más alto, alto, más alto, 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 más bajo, alto, más bajo, alto, más bajo, alto, más bajo. Divergencias bajistas en la mensual. Esto nos pone en una tesitura bastante culera, honestamente, si somos alcistas. Pero si somos traders vergas que nos gusta solamente hacer dinero y no nos casamos con la idea de nada, güey, qué chingón. 2 semanas, damas y caballeros, el promedio del 34 nos tenía que aguantar. Esta fue la fórmula secreta junto con la tabla de CME para mí, donde dijo, tenemos que tener mínimo un rebote. Tomo los rebotes rápidos, ¿eh? Cuando estoy buscando un rebote en un trade, no estoy buscando un rebote fuerte, estoy buscando un rebotito para que lo tengan ustedes anotados y lo tengan bien aprendido. Estamos haciendo esto en este momento y no hemos roto esta tendencia literalmente desde acá, ¿eh? Por más que ponga yo la línea ahí, desde enero del 2023 esto viene en esta tendencia. Ahora, volteamos a ver nuestra volatilidad. Volatilidad está a punto de subir después de 2 periodos de nula, que es un mes entero, pero todavía por debajo del promedio. Y de nuevo, no me importa si volatilidad hace esto, ¿ok? No me interesa. Lo que yo quiero es que suba y confirme 1, 2 sesiones por encima de. Eso me va a decir que volatilidad está expandiendo. El que esté expandiendo de nula volatilidad en la de 2 semanas, veamos nula volatilidad en la mensual, la más baja de toda la historia. Esto me dice que el movimiento de Bitcoin más fuerte de toda la historia va a ser algo bastante real y lo vamos a ver todos juntos. Semanal. Semanal tienes el promedio del 55, que estaba en los $99,000. Está en los $99,000 y tienes tu EMA 100 en los 85. No has tocado el EMA 100 desde octubre del 2023.
Esto es algo que probablemente sea tu junta con el destino en los 85. ¿Y qué se dice del S&P 200? Lo mismo, que está en $55,000. Ahora, en la semanal, volatilidad está apuntando agresivamente para arriba, pero todavía no cruza por encima de nuestro promedio del 15%, de nuestra línea meme del 15%, por lo que todavía no nos está dando el movimiento, pero güey, está a menos de 4%. ¿Ok? Así que pongamos atención. Si volatilidad llega a expandir con esto a la baja, adivinen qué va a pasar. Y ahora, ¿qué tenemos acá? Divergencias bajistas en el RSI desde toda la subida. ¿Qué más quieren que les diga? Eso dice que es más bajista que alcista todo este pedo. Así que atentos con nuestros objetivos a la baja. Vamos a poner la de 5 días. 5 días. Voy a poner mis indicadores. Pueden ver que la de 5 días ya nos dio el boom. Estos booms de volatilidad en la de 5 días lo podemos tomar desde acá. Estos booms de volatilidad en la de 5 días nos dan movimientos de 35%. No voy a ser culero y lo voy a tomar de acá si es que vamos para abajo. Es el promedio del movimiento. Vamos a tomarlo de esta vela para no llevárnosla tan pesada. 35% a la baja sería $75,000, $74,000. Y obviamente tengo que darles 35% a la alza porque ¿qué tal si David está viendo esto? Vamos a ponerlo acá. Un segundo. Espérame, ya la cagué otra vez. De esta vela para arriba, 35% nos llevaría a $150,000. Tranquilitos. Así que, pero esto ya tiene más tendencia bajista. Puedes ver también las divergencias bajistas en el RSI. ¿No? Diaria. Diaria, papis. Tenemos volatilidad a punto de expandir una vez más. Atentos acá. Vamos a ver a dónde va a expandir con esta vela. Lo que estamos viendo en la diaria, déjenme, hago mis velas un poco más grandes. Ojalá pudiera hacer mi vela así de grande, güey. Alto. Un alto más alto, si fue un alto más alto, si fue un alto más bajo, si fue un alto más bajo. En la diaria no tenemos divergencias bajistas. Aquí, por ahora, estamos cayendo de la línea meme y estamos rebotando de los 94,500. Puta madre, no lo puedo creer. A los 97,158 en este momento. Atentos. Aquí hay varias posibilidades. Esto a 99 caída. También tienes el promedio del 9 que no lo has tocado hasta acá en los 102 y cacho. O el promedio del 21 que podría ser tu fiesta favorita en los 105 y para abajo. Pero esto tiene cara de continuación. Ahora, mucha gente pregunta, ¿por qué no están dando trades de longs cuando dices que va a subir a esas áreas? Porque estás en una tendencia bajista, tío. Y cuando estás en una tendencia bajista a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, lo más fácil y los trades que más probabilidad de ganar tienen son los que siguen la tendencia, que es a la baja. Entonces, si entras y pones un trade en long, vas a tener menos probabilidades de estar acertado. Y eso, una vez más, rebotes son otra cosa. Un rebotito como los que que les he estado enseñando son esto. Y es este movimiento. Por eso me entro y salgo en minutos. ¿Ok? No me quedo ahí esperando horas y días a ver qué tan fuerte va a ser el rebote. Son rebotes chiquitos, usas fuerte apalancamiento, fuertes invalidaciones, entro y salgo, entro y salgo. Esa es la idea de esto. Por ahora, Bitcoin está en una tendencia bajista en la diaria, en la semanal, en la de 2 semanas. En la mensual estamos esperando a romper justamente esta zona en los 93,400 y en la trimestral lo único que tenemos que hacer es cerrar esta vela así. Esta vela sería una vela envolvente bajista y ojo, la siguiente vela para confirmar tiene que cerrar abajo de 94, pero el pedo es que la siguiente vela son 3 meses a cerrar. Si la siguiente vela llega a cerrar acá, probablemente ya estás en los objetivos de abajo. ¿Ok? Es lo que quiero que vean. Bitcoin es bajista, 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 bajista. Y les prometo que no va a haber all season. Se los juro por mi vida, por más que estemos viendo esto, no voy a poner la trimestral, voy a poner la mensual. Esto va a continuar. Literalmente venimos a testear el cruce plateado que tenemos acá en la mensual. Lo vienes a testear y se los he dicho 1,000,000 de veces también. Y no lo digo por ser cagante, discúlpenme, pero
tengo que repetir estas cosas por si hay alguien nuevo que está entrando al canal. Es la dominancia de Bitcoin. Quiero echarme para atrás para que puedan ver. Ya voy a borrar estas chingaderas. Que yo diciéndoles que no va a haber all season. Ya, cada vez me da más igual. Vamos a venir mínimo a este objetivo, en mi opinión, en los 70%. Y ahora, ¿por qué es importante la dominancia de Bitcoin? Porque es la que están usando en contra de todos los tontos. Y acá tienes una divergencia alcista en la mensual. Farian, am I right or wrong here looking at this chart? There's bullish divergence on the monthly chart right here to here. This is on the chart high, and this is a lower high, but on the RSI, this is a high, and this is a higher high. Yes, that would be hidden bearish divergence. Say that again? That would be hidden bearish divergence. This is bearish divergence going up like this? Yeah, because the momentum made a higher high, but the price made a lower high. So thank you. I see. So from here, and not. Yeah. The way you can think about it is bulls putting in more effort with the momentum breaking the previous high on momentum, but not able to achieve the same results. Got it. Got it. Thank you, señor. Much appreciated. No, esto es una divergencia bajista. Discúlpeme, damas y caballeros, tengo que preguntar por eso. Es una divergencia bajista en la mensual de, ¿cómo se llama? De la dominancia de Bitcoin. Ahora, les voy a decir el por qué vamos a venir para acá, según yo, con toda esa divergencia antes de que juegue, tal vez, porque esta es una tabla mensual y va a tomar un tiempo en jugar. La primera cosa es, por primera vez en la historia, veniste a hacerle un SP al promedio del 100, que es la línea roja, ¿ok? Esta línea roja está aquí en el 62%. Venimos, caemos y venimos a retestear. ¿Qué me dice eso? Hay fuerza. La cosa es, y ahora, esto es fácil de invalidar, güey. Estoy equivocado y encantado de la vida estar equivocado si esto cae al 57%. Lo que quiero que entiendan que es más importante en mi punto de vista es, esto es, si va para arriba o para abajo, ¿no? Diría mucha gente que es muy relevante para alt season. Si Bitcoin está cayendo, las alts siempre caen más, siempre. Entonces, la dominancia de Bitcoin, si el precio de Bitcoin cae y ves que la dominancia de Bitcoin sube, ¿por qué es? Porque el precio de Bitcoin cae y la dominancia de Bitcoin sube porque cuando todo cae, cuando está cayendo Bitcoin, las altcoins caen aún más. Entonces, quieres apoyarte acá para decir, si la gente lo que hace es, en vez de vender su Bitcoin, según esto, ¿no? Esto es la dinámica que nos explican. La gente, en vez de vender sus altcoins y quedarse en cash, compran Bitcoin para quedarse en el entorno. Pero ahora tienes monedas estables, pero es lo que pasa. Y ahora, si Bitcoin es alcista, ¿no? El precio de Bitcoin va para arriba, la dominancia de Bitcoin va para arriba también. ¿Por qué? Porque el precio de Bitcoin va para arriba y todo el mundo se quiere subir al tren para que suba. Entonces dejas las alts de lado y Bitcoin continúa subiendo. Eso ocurre después del fondo, por cierto. ¿Ok? Eso ocurre después del fondo de Bitcoin. Aquí hay una cosa muy importante que notar. Y la cosa muy importante que notar, mis estimados, es las alts sí están bien madreadas. O sea, ahorita Solana nos está aguantando el 34 en este momento acá, apenas, pero pueden ver que nuestra volatilidad viene del punto más bajo en toda la historia y en Solana está expandiendo en la mensual. ¿Ok? A la baja. Solana ya perdió desde el tope, quiero que lo notemos una vez más. Espérenme. ¿Dónde estamos acá en esta línea? No, estamos aquí. Estamos 51% abajo en este momento. ¿Y a dónde ha llegado? Vamos a ver rápido. Acá. ¿Cómo? A ver, no lo quiero hacer como ojo de buen cubero, lo vamos a hacer bien. 53%. Eso normalmente, la mitad de precio, ya caíste la mitad. Esto es lo divertido y esto es más o menos lo que está pasando en la bolsa. Las altcoins son todas las acciones que nadie quiere y que nadie está viendo, ya están abajo así.
Pero como Bitcoin solo está abajo 25%, pues no pasa nada. Pero ya que Bitcoin esté abajo 50%, ponte tú, algo así, y las alts estén 90% abajo, ahí es cuando todo el mundo se da cuenta que ya están en un mercado bajista. Y ahí es donde empiezan todos a sospechar que va a bajar más. Es lo que ocurre normalmente. Así que con Bitcoin les voy a poner esta, que es mi tabla favorita. Vamos a acercarnos a los rangos. Y acá, dos cosas a notar. La primera, si perdemos este rango acá en los 97,760, deberíamos de tener ahora el rango abierto aquí. Este rango abierto es de 97 a 88. ¿Ok? Pierdes 88 y 82 sería lo máximo que se abre este rango. Pierdes 82 y ya estás hablando de otro nivel, 69. Pero por ahora lo que estamos esperando es un rebote. Queremos ver a dónde va a rebotar, pero también, denme un segundito, déjenme les enseño el truco que le enseñé ayer a la clase, que es uno de mis trucos favoritos. Denme un segundito. Esto es algo que yo hago todo el tiempo con mis pendejadas. Ahora, les prometo que funciona 100% del tiempo. A mí me funciona. No les voy a prometer que a todo el mundo también, pero ahí les va el truco. Estamos rangueando en este momento en Bitcoin, ¿no? Queda claro. Estamos acá. Voy a ponerlos en la diaria para que lo vean. Ahorita estamos rangueando aquí abajo, ¿no? Este es el punto. Ok, voy a decir. Me voy a meter. Aquí está BTCC. Voy a meterme por acá y voy a poner, quiero que lo vean, acá, un trade market. Tengo $175 en esta cuenta. Y quiero decir, voy a poner 100% de mi trade. ¿Por qué 100% en esta cuenta? Porque esta chingadera hace cruzado y no lo quiero usar cruzado. Pero esto es lo que me va a dar el número correcto. Entonces voy a poner cross, voy a poner market. Eso quiere decir que estoy comprando al precio ahorita. Y si abro un long, vean esto, ¿dónde me va a liquidar? $93,000. ¿Ok? Si abro un long, mi liquidación es en $93,000. Bien, ¿entendido? Gracias. No lo voy a abrir. Denme un segundito. Me ha hecho para atrás. Y ahora, ¿qué pasa si quiero abrir un corto? ¿Dónde está mi liquidación? En 100,938. ¿No? Y aquí lo que voy a hacer es, si el precio llega a este número, voy a hacerle un corto. Si el precio llega al otro número, a los 90 y qué eran, se me fue el pedo muy cabrón. Denme un segundo. A los 93. 100, 500 voy a poner y 93. Si el precio llega primero a los 100, 500, voy a apostar a la baja. Si el precio llega a los 93, voy a apostar a la alza. ¿Ok? Y ahora, ¿por qué? Porque Bitcoin le encanta cuando abres un trade. Esto es aparte un apalancamiento a 20x, para que nos quede claro, apalancamiento a 20x. ¿Por qué? Porque si tengo un apalancamiento a 20x acá, ese es el promedio que yo he notado que elimina más. ¿Y por qué digo elimina? Porque si abro el trade y veo que me va a sacar en 100,000 o en 93,000, ¿no? Dependiendo a qué lado apueste, el precio parece que mágicamente sabe eso y baja a eliminarme o sube a eliminarme. Entonces, lo que yo hago es contraatacar a eso. Yo me espero a que la gente caiga en eso, me meto en estas áreas y hago lo contrario. Y ahora, por cierto, lo chingón de estos exchanges, si tienes, ¿cómo se dice? Si tienes BTCC, aquí hay un modo de demo. Le picas al modo de demo y ¿cuánto dinero te da? Te da gratis $100,000 de demo. Esto es falso, obviamente. ¿Ok? Si te da eso, tíos, para que aprendan. Si ustedes apenas están aprendiendo, métanse estos exchanges y usen los demos, por favor. No usen su dinero para que lo hagan. Ok, ahí está. Alex, we're ready, señor. Let's go. Let's hit it. You got the base of the coin? I thought so. Yeah, bold brand. Let's see this. You know, it's actually pretty nice because it kind of lines up with what we're saying on Bitcoin. Most likely 95.5 probably isn't the area to short. And similar to Coinbase, that $265 region probably isn't the area to start scaling shorts.
But now, I mean, we're getting that mean reversion bounce on Coinbase. I was actually gauging this kind of move up last night, and I want to see $299, $300 SR. So what was massive support, I want that to be flipped into massive resistance. You did see like pretty nicely, and I mean, Farn even posted a long here, went very well. $300 hold for quite a while. You then lost $300, went to that 260 region, and now you're getting a bounce. But we know that this bounce here should produce some kind of lower high in this region. You also have a daily silver cross, and that's been pretty easy to just gauge. The daily EMA9 has just been rejecting us all the way down, and that is lined up right in that 304 region, which can just tell you that if you get a bounce all the way up to the daily 9, you move up 13%, we're so back. That still is a massive zone that you need to be watching to reject. You have a daily 9 there. You have a massive psychological number at 300. And you already visually can see this was massive support before breaking out above 330. You also see here Coinbase is about to lose its weekly EMA 34. Now remember, I only had the 55 to just represent a silver cross. I don't trade off the 55. So what I can see here is we have a lower low break. Anywhere into next week, any moves up to $300 is an area of interest to short. I want to be watching very similar to the setup we had on Bitcoin, which is just simply a weekly EMA 34 loss. If it wants to load, come on. It's like always at these worst times. A weekly EMA 34 loss, want to see into next week. Wow. That just simply get tested into Coinbase. Because what you have on Coinbase is a pretty easy area to identify, a massive area. This EMA 34 next week could easily move down to like 305 flat, 304.50. And if that does start moving down, it'll just give you more confluence of the idea that, yeah, $300 could be SR flipped into resistance, and that could be the next zone to be scaling short. So that's exactly why last night I did post an Academy short on Coinbase. I wrote in the comments that really, as long as you stay under the daily 9, you are going to be bearish. And so now that we're approaching $300, this is the spot you want to start looking to maybe short. I have limits here set on BTCC because they do have Coinbase, and I'll be watching this zone very carefully. Even if you look at the 2-day here, what do you have? Well, you have in 2-day really is actually a lot nicer than the daily. Major zone of support for simple traders, no need to overcomplicate things. Broke down, confluence of a bearish retest with the 2-day EMA 100 sitting at $297. Very close to the 299 meme line. To me, I'm watching for 300 to 304 to reject, maybe a move down to 257. You'll confirm that this is gonna really drop hard once you lose that 2-day SMA 200. You can just see price has been, pretty much above it up until April. And so now it's moved up. It's at $257. And again, $265 is a big spot. Why is $265 a big spot? Well, when gauging 265, this is often where major moves down occur. Right? When you're above it, whatever, chop, chop, chop. But once you start getting under 265, that's when Coinbase really has the potential to bigly drop. We saw it here again in April, lost 265, very, very easy bearish retest to then a major move down. This was 9%, lost the EMA 100 on the 2-day, moved down to the SMA 200, lost that, came all the way down to that 150 region. But again, 265 was your telling. This was telling you that a major move down is coming because, again, you had potential to reach all the way down to this range. This was 195, come all the way down, hit 190s, 200 again, come up, and then you rejected down going to the 150s. So it's 2 times you've gone to 150s here. So, right, it makes sense you're getting a bounce. But are you just going to retest, roll over, confirm that
you know, big move down once 265 is taken out. That's exactly why I think we all should be watching for a Coinbase short. Even if I'm gauging a weekend bounce on Bitcoin, which so far we have gotten it just based on that hourly setup I talked about here, because right, it's all going to just pertain to Bitcoin, Coinbase strategy, Bitcoin, it's all tied, it's all related. But even over the weekend, let's say New York closes, Bitcoin could easily move up into CME open, move down, and leave a gap, meaning Coinbase can move all the way up today to around $300, not reclaim that 299, 300 region into New York open on Monday, you get the smackdown. And for me, if you do start rejecting this region and lose 265, all of these areas here are up for grabs. So you have a region at 227, 210, 181. Now we'll go to the weekly. More confluence on why 265 is a big zone is where's that weekly EMA 100? Well, it's at 251. Definitely into next week can move to like 252, 254. But still, I mean, it's pretty close to this region. You can just use that 2-day SMA 200, weekly EMA 100 to really help confirm if you're going to bigly nuke. Because what do you see here? Well, losing this EMA 100 will give you a target to that SMA 200, which is at 165, and actually currently moving up, could easily reach that 180 region before it's all said and done. Which means that, you know, if you start rejecting 300, Coinbase has potential to drop 39% from here. And again, we can't act like this hasn't happened before. This was a 44% drop. We won't even measure this girthy red candle just here. 40% drop. And that's why yesterday and the day before was actually quite telling for stocks, specifically on risk. You had a lot of lower highs formed to then lower lows. And also you had, you know, like for example, Coinbase, you had a nice range breakdown. So if we know that this was a range, 300, 334, 380, and you've just freshly lost that, then that is exactly why you need to be gauging that 299 to 304 for a major rejection. Because again, as long as you stay under this region, you are going to be more likely to dump from this point. And it really does help that we know, you know, how bearish Bitcoin is actually, because it can give us more confidence to trade something like a Coinbase. So until then, I'd be really watching 299, 300 to reject. I'd be aware that, you know, bears are just simply going to run with 326 as their stop loss, bounce, rejection, lower high, lower low. So, you know, they can just play this. That means anywhere into here can reject and come down. So if you are in the academy, you have the playbook. It's literally my exact trade I'm taking on BTCC. And if you're not in the academy, then just pay attention to the 2-day EMA 100. You know, as long as you're under it, you're going to dump. And if you reclaim it and get above it, then yeah, probably shouldn't be shorting that. And it lined up with 300 already would tell you, if you get back above here and start doing this, then it's going to give you a setup up to here into 330, maybe a wick up to 334. So then why, you know, take a stop loss at that point? Just sit on your hands. That's why I always like a major moving average lined up with a meme line. It can just really help make the trade easier because you just literally know the exact spot you're wrong, where you need to close under, or what will happen if you get a reclaim. So that's Coinbase. You know, not surprised it's getting a bounce, but let's just see if it gets back above 300. That's where that'll surprise me, because I am looking at this as a legitimate breakdown. And so often in these moments, when you get a range breakdown, you get very small, tiny moments to position before a move down. Here it gave you just a little moment. And mind you, this range in quotation marks wasn't fully formed like it is here. You were pretty much holding above this since June.
July, August, September, October, November breakdown. So really, really watch this zone carefully. Let's watch and see what the HPDR has to say. Where's the 38.2%? Okay, so it's sitting right at 321, closer to the 2-day EMA 21. Let's check the daily here. Now, daily can help you give more confidence to this idea of a bearish retest just based on the daily 38.2%. Go back to the 2-day. Where's the median? Anytime. The median is greatly above that last major lower high, telling me that, you know, maybe rather you won't go up to 320, but you could just reject off to 61.8%. That's all I see here. And that is the next target at 299.69. Wow, it's foretold. Look at that. 69 for the culture. No, I'm just kidding. You know, but simply then 61.8% rejection, daily bottom 38.2% rejection. You're getting a lot of areas here where it's like, yeah, this could just be the spot. Maybe goes up to the daily 9. And that's exactly why for the Academy shorts to scale in from here up to the daily 9. So again, simple trader. We've just been rejecting the daily 9, which is in Silver Cross. Let's keep going. Because Coinbase is an easy chart, really. You just need more higher time frame closures. That's it. Once you get the 2 week under the 21, you get that weekly, you get the monthly, meaning possibly into November is when things really become fun for bears. Now, I will say you still are in a breakout on Coinbase, technically, just per the HPDR, but that could quickly change in 14 days. Let's see what the 2 week says. And now, right, the monthly is in a breakout, wink, wink, but the 2 weeks actually on the verge of breaking down, right? And this will bleed into the monthly. So just something to be aware of if you're just like betting on that breakout on the monthly here. And even more so, the monthly charts, again, just very easy because, well, you have that monthly 9 at 299.37. So really, no matter where you see it, there's a lot of confluence around 300 to 299 telling you that you're either going to bigly reject there or you'll get back above and maybe solidify some kind of bottom to maybe a move up to 334. But until then, I'm still going to play what I saw last night, which is exactly what we're getting today. A small bounce off 95.5 on Bitcoin, which should move stocks like Coinbase back up to around $300, ever so slightly getting back to around its high of yesterday before rolling over. If you were a short, you would have just shorted and stopped here. But my issue is, well, if you hit support and you move all the way up, couldn't you take out those shorts just by hitting the daily 9? And that's actually what I'm looking for. Take out all the shorts, hit the daily 9, and then get the real move. That's very crypto. But again, doesn't really matter what this says. It just matters about $300. Stay under $300, you're bearish. And reclaim it, you're going to maybe be bullish. Maybe. Where will I actually become bullish on Coinbase? Because there's always an invalidation. Firstly, you get a 2-day close back above its EMA 100. And then you move up and reclaim $334. If you get a $334 reclaim, you're trend shifting. This looks like a massive deviation. And the monthly 9 has held. And then maybe you are in a breakout here. If you get back with 334, this will look like a massive, insanely crazy candle. But until then, be very aware of this region here. Lower time frames can reject this region, leading to a really bad monthly, going to the monthly 21. Now, actually, I like this perspective because my idea now on Bitcoin is 95.5 gives a bounce to 99.8, 101, 200. And then at that point, the 2-day rejects. And this is important to Coinbase. The 2-day will reject this very simple daily 2-day SMA 200 setup I talked about.
this rejection will lead you to 87,000. Why is that important? Because my idea into December is you will get a bounce off the monthly 21, moving all the way up to the monthly 9 Santa rally before the real move down to 69K. Going back to Coinbase, you very easily can reject 300 on lower time frames, moving you back down to around the EMA 21 and maybe even the 34, but still giving you an area maybe into December where if you do this or you do this, both can still provide you a bounce into December, testing that monthly 9. The exact same setup we're talking about on Bitcoin into December. Test this monthly 9 and reject what has occurred. Well, let's see. I mean, you lost a monthly 9, rejected, and I will say for bull's sake, it did just populate here. But, I mean, price action under a monthly 9 is pretty disgusting. Price action above a monthly 9 is pretty nice. And even here, most recently, when you lost a monthly 9 in April, what occurred? Lost it, you moved up a bit, opened, immediate dump to 29%. That's maybe what's going to happen in December. So is this chart looking really good to me? No, it's actually looking quite terrible. And really what started, why I even was looking for a short setup on this, well, firstly, it's because I know 300 is a big spot. I remember the juicy long far and gave right this region. I remember this spot holding. But I also remember strategy looked terrible, like really bad. I do think that coin can follow strategy and just start massively breaking down. Because if you view the weekly on coin, you know, you haven't reached the spot where strategy technically is, which is, again, let's just see where we're at. It lost to 34, moved all the way down, lost the EMA 100, next target to the SMA 200. Where on Coinbase, you're just still barely approaching the weekly EMA 100. And actually, you're now into today going to give you a weekly sell trigger targeting down to here, which just can help you if you think the low's in on Coinbase. This is telling you it's not at all. Exactly how Bitcoin was telling us, probably the low is not in on Bitcoin quite yet, right? How could we call that? Wait. So you mean to tell me that everyone on Twitter is wrong about the bottom being in, like they were for a month? Yeah, I think so. I think they may be. That's impossible. That sounds ridiculous. How can everyone be wrong? I know, right? And I've heard like Crazy. apparently extreme. We have extreme fear in the crypto market. That's all like the counter bull argument was telling me. Well, extreme fear, and I'm like, Yeah. Aren't we just calling for a bottom on Friday? Like, what are you talking about? People were pretty horny last Friday. So here we are. Dude, I keep seeing that too. Look at the fear index. Like every retard brings it up. Oh, that's awesome. 2022, it was top fear all the way down. And everyone kept saying that it was the bottom with each one step because of the fear. Dude, remember when we talked about at the beginning of the fall, we said, this is fucking bear market language. Like people are talking with the fuck you, sell me your Solana at 185. And how's that working out for those guys? This is what we're looking at. It's a repetition of 2022. In a way, it's kind of easier than reading the charts, no? Yeah, no, it is. And that's why it's actually deadly accurate. Human behavior, baby. Yeah. So that's why for me now on coin, watch 299. 2-day will be your friend. I have shorts here for ETA. So if you want to trade with me, take that. But to me, this seems very actionable and easy. And well, we don't really need to be too like risky here. As long as you're under 300, fine. That's good. You're going to go down. And even if you break 300, be aware. And this is why the entry is 299 to like 305. Because you could just test the daily 9, silver cross allows, and then roll over. And mind you, you haven't tested that since November 11th's dump. So from this test, brought you all the way down to here, 15%. So why would I not look for a mean reversion bounce up to here? We're so back, 13%. This closes under 299. Bitcoin then does its bull trap over the weekend.
into Monday open, that's when you get the really big move on Coinbase down. And again, confirmed once 265 is lost. So there is a scenario where you could do this and this and then this, and you're just slowly moving up and then break out, right? Putting bullish structure. But that would mean that you need to consolidate for a while and kind of do nothing and range from 299 to 265, which still is about a 11% move from here. So I'm really not seeing Coinbase breaking to $326 anytime soon. And specifically, if you do break $326, I'm looking at 334 then as the next spot. There's a lot of spots in this chart where it can just quickly reject. Right, you have the weekly 34. You have the weekly 21 that hasn't even been tested yet. So even if you moved up all the way up, that still wouldn't even take our Academy short out. And you would just retest massive support, flipped maybe into resistance. But what I'm going to do now is just relay the 299. That's a big spot in confluence with the weekly 34, targeting the EMA 100. Lose that, then the SMA 200 on the weekly. The weekly has been very easy for us on Bitcoin. Why wouldn't it not be easy on Coinbase? So just understand that and be fully aware that the 2 week, even if the monthly is in a breakout, the 2 week is more updated, and this is on the verge of a breakdown. So just be very aware of that. Once the 2 week closes under 265, you have no reason to long Coinbase anymore at all, and you just simply wait on your hands until 205 to 210, which really is like we're talking about potentially, again, like a 30% move from here. So just be very aware. And I do think stocks like Coinbase could be maybe an easier short than like a Bitcoin at this point. Maybe. We'll just see what happens next week. But watch 299 and ETA, pay attention to the trading alerts. Thank you, senor. IIPR is next for you. IIP as in penis, R as in retards, like in crypto. Perfect. This is so much fun. Thank you, senor. Very appreciated. And great view on it. Excellent fucking view. Ok. Tenemos Coinbase, damas y caballeros. En este momento es la gráfica que estamos viendo. Voy a empezar con la mensual. Trimestral no hay suficientes datos como para espantarlos, ¿no? En este gráfico mensual, ¿qué es lo que estamos viendo en Coinbase? Lo que estamos viendo en Coinbase es, hemos estado en una tendencia alcista después, claramente, ¿no? Después del mercado bajista del 2022, y hemos estado desde entonces siendo bajos, bajos más altos, bajos más altos, bajos más altos, bajos más altos, y llegamos a un nuevo máximo histórico, acá justamente en los 444, formando un patrón de tasa y agarradera. Ahora, este patrón tiene que reventar a la alza en este momento para, ya porque lo está formando, no tiene que. Pero una vez que lo haga, para que sepan el objetivo, una vez más, esto no estoy diciendo que va a ocurrir ahorita, el objetivo del siguiente movimiento, una vez que rompamos esta zona, va a ser $657. Por ahora estamos muy lejos de eso, ¿ok? Y no estamos pensando que eso es lo que está pasando ahorita. Viendo solamente el gráfico, voy a quitar esto para poder verlo mejor, podemos ver varias cosas. Uno, volatilidad mensual, puedes ver que se está desplomando y va a ir a buscar el punto más bajo de la tabla. Si lo llegamos a ver así, va a ser un movimiento más brusco de toda la historia en Coinbase. Desde el tope a donde está ahorita, Coinbase ha bajado 34% con un máximo de casi 40%, 39.59%. Todavía estamos por encima del promedio del 9, en los 291, lo que nos pone todavía en textura alcista. Pero en las veces pasadas, por ejemplo, en los aranceles de Coinbase, todo el mundo recuerda cuántos aranceles le pusieron a Coinbase. Acá, una vez que perdimos el promedio del 5, ¿qué pasó? Acá, los $140. Acá en esta tendencia no perdiste de lleno el promedio acá, pero aquí sí. ¿Y qué fue lo que pasó? 140. Entonces, tal vez tu primera advertencia ya te la dieron acá. Y esta vaya a ser tu segunda llamada, ¿no? Con Coinbase. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y ahora, aquí no tenemos que ser genios. Si cripto está en la mierda, Coinbase tiene que estar en la mega mierda, ¿no? Es como funciona este pedo. Y aquí es donde mi dinero va a estar puesto para adelante. Entonces, ahora lo vamos a ver.
El promedio del 9 está justamente donde está el precio en este momento, en la mensual, pero quiero que pongan atención a esto. Este nivel, tal cual, el de los $300, lo están viendo acá, ¿no? Este nivel de los $300 es justamente donde estamos. Una vez que lo superamos, alto histórico. Superas, buscas alto histórico, no llegas. ¿Qué ocurre cuando lo pierdes? Pito. ¿Qué ocurre cuando lo superas? Alto histórico. ¿Qué ocurre cuando estás por encima? Vamos a buscar otra vez el alto histórico. ¿Qué ocurre cuando lo pierdes? Probablemente pito otra vez. ¿Ok? ¡Wow! ¡Qué potentes análisis, Alejandro! Felicidades. No, hombre, gracias. Gracias a ti por notarlo, Alejandro. Ahora estamos, por este momento, en el punto más bajo de la tabla en la de 2 semanas en Coinbase, lo que nos dice que viene el movimiento más potente en toda la historia de Coinbase. Ya venimos a testar el 34. Cada que testeamos el 34, el 55 viene después y el 55 está en los 2.46. Ahora, nuestro promedio del 21 está en los 2.95 en este momento, pero ahorita les voy a enseñar el trade que yo traigo acá en Coinbase, que estoy muy interesado, y también el de Tesla. Déjenme ver si ya tocó. No, todavía no. Ok. Ahora, en la de 2 semanas, en la mensual vamos a ver esto rápido. En la mensual ya rompiste tu tendencia alcista de este punto, pero, hasta que no te lleves los 235, puedes seguir diciendo que es un bajo más alto. Ya aquí te ponen, y aparte ya ahí ya, pues ya valió verga todo. Ya aquí te pone a buscar un mínimo en los 194, por ahí de los $200. En la de 2 semanas ya estás en una tendencia bajista oficial. El siguiente punto a romper van a ser los 235 y después de eso serían los 143. Ahora, ¿va a ocurrir eso? No le estoy diciendo que sí, simplemente poniéndoles enfrente esto. Semanal, tenemos, atentos, tenemos aquí una pendejada que hice, es lo que tenemos ahí. Tenemos acá un setup de volatilidad que se pueda confirmar el día de hoy con esta caída. Estos setups de volatilidad semanal nos dan movimientos bastante fuertes y nuestro siguiente objetivo debería ser tranquilamente el promedio del 100 en los 250 con un segundo toque delicioso en estos 164 a 181 en el S&P 200. Atentos, atentos. Y es una de las señales de volatilidad más bajas en la tabla en toda la historia. La última vez fue esta caída de acá, de julio del 2024, que estábamos en 270 y caímos hasta los 147, un recorte casi 50%. Y el otro fue esta subida. No, fue la bajada primero y luego la subida. Interesante. Así que estamos viendo por acá Coinbase también semanal bajista con un setup de volatilidad dándose, esperando un setup de volatilidad en la de 2 semanas, en lo que desploma la volatilidad en la mensual. Diaria tienes literalmente un setup de volatilidad dándose a la baja y ahora puedes notar una cosa, la volatilidad está por debajo del promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que si este setup de volatilidad fue a la baja y estás viendo que la volatilidad está por debajo del promedio en lo que estás pintando una vela verde, es una corrección. Y aquí es donde está el trade, honestamente. Aquí en los 300 a 303, corto, para venir a los 338. Espero que lo hayan anotado. 300 a 303 para venir a los 238. Es lo que va a ser. Y ahora, esto va a ser muy predatorio. ¿Por qué? Porque hoy les voy a dar cómo funcionaría, qué es la gatada que haría Coinbase. Coinbase va a hacer esto hoy, se va a quedar acá, ¿no? Y tú vas a tener tu orden acá metida o te va a dar FOMO y te vas a querer meter acá. Y el lunes va a abrir para abajo para después venir acá y el lunes a martes te va a sacar. O el día de hoy va a hacer esto, pero por un segundo y al final va a acabar debajo de donde está cerrando. Y ahora falta poco tiempo para cerrar esto, solamente 3 horas y 41 minutos. Pero cuando veo que Coinbase, que Tesla, que todas las acciones que se están yendo a la verga, se dan una vuelta, ¿no? Básicamente así es rápido. Les puse la jugada en Discord, ¿no? Si venimos a los 370, abres un long. Pero, tíos, venimos a los 414, abrimos un corto. 414, 417 es lo que vamos a hacer acá. Un corto en Tesla. Cualquiera de las dos, recuerden, me da absolutamente igual qué lado llegue primero. Estoy tradeando en contra de. Y el otro, en Bitcoin, por ejemplo, nuestra eliminación a la baja es 100,500. Nuestra eliminación a la alta son 93,000.
Y eso nos pone en qué? Que si llega a 100,500, le hacemos corto. Si llega a 93,000, hacemos un long. Aquí en Coinbase, en Bitcoin es lo mismo. Acá en Coinbase, ¿qué voy a hacer? Una vez que llegue a este punto en los 238, voy a abrir un long. Tiene que abrir un rebote a huevo. Digo, no a huevo, pero una gran probabilidad de ello. Y es un rebote alcista, por lo que lo voy a vender rápido. ¿Ok? El corto es el que te quieres quedar a esta zona. Y lo mismo con Tesla. El que te quieres quedar es el corto. O sea, acá en los 4.14, llega a darse en los 4.29, ¿no? ¿Qué son? 4.28. Esta línea. Cualquiera de los dos va a ser corto a huevo. Y ese corto te va a llevar a 3.70. Es lo que estamos viendo entonces en Coinbase en este momento. Si ahorita se voltea esto y llega en putiza antes a los 238 que a los 300, pues güey, vas al long, al rebote, rápido. Y ya de ahí analizamos dónde nos metemos en corto. Porque definitivamente esto está en una tendencia bajista desde cuándo? Julio del 2025, luego un alto más bajo en octubre del 2025, lo mismo otro en octubre del 2025. Y recuerden, Coinbase, igualito que acá, julio del 2025, nos dio el alto del ciclo pasado. Un segundo, denme 30 años para llegar a él. Nos dio el máximo del siglo pasado también en abril del 2021. Lo hizo mucho antes como MicroStrategy. Para que lo tengan presente en la mente, potente y listos para darle. Pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Todo se está yendo a la mierda y simplemente ahorita en viernes nos están dando el rebote de no, ya, porque toda la gente había sido muy bajista, se ha estado saliendo, se está espantando y qué mejor que darles esperanzas falsas. La cosa es qué tantas esperanzas falsas les van a dar, qué tan fuerte va a ser este rebote en lo que Coinbase tiene un cruce plateado a la baja, está haciendo un completo breakdown, creando nuevos mínimos, entrando a esta zona donde debió rebotar, adelantó la zona muy inteligentemente, como siempre, predatoriamente, y ahora esperando justamente esta zona para el rebote. Vamos a ver qué pasa. Mr. Farhano, we're ready for, which one are you, ARE? Or what? ARE, yeah. Excelente. ARE. Alexandria Real Estate Equities. Oh, Ooh. surprisingly, it's down. Surprisingly. How? Wait, real estate is bullish because inflation. That's what Donald Trump told me, and everybody told me the 50-year mortgages. All the experts on X told me that. And Manny said it was the perfect time to buy commercial real estate. Yeah, Why in is it down? 2022, when he launched his course for $14,000 because he's definitely rich. Oh, it's, Tell me life is not a comedy. I fucking dare you. it's like Elon said, we're living in the most entertaining timeline possible. No fucking way. Yeah, no shit. Absolutely. It's amazing. So commercial, well, all types of real estate, as we see from this investment trust, is kind of shooting itself and going towards on the 6 month, the 100% range on the HPDR. That's interesting. The only other time we've ever been near that range on the HPDR was in 2008. 2008, 2009 was the only other time we went not only near the 100%, but we went significantly below the 100%. Actually, not really that much. The only time we went significantly below was in 2008. And we went below by, let's see how much. On a closing basis, we held it, but in terms of a wick basis, we went 45% below that 100%, and then ended up closing at that 100, around that 100%. And then this next candle, the 100% dropped all the way down here. We went a little bit below the 100%, and then we maintained closures within that 100%. So even on 2008, we did not close below that 100% on one of the most extreme moves to the downside in the markets that we've ever seen. From open to close, open to wick low, that was a move down of 65%. And how much of a bounce was it? I'm just curious. That was a bounce of 82% from the bottom to the close. So if you were to just started buying with the idea that, well, you wouldn't have had an HPDR, so this is kind of irrelevant. But if you would have been buying with that idea that it's going to close above that 100 or around that 100%, could have taken an 80% move right there. But that idea is relevant right now because we are approaching the 100% as of this moment, and the 100% sits at about $47, telling you whatever move you get below $47, it's
very unlikely to close the candle below that area, and you're likely to get a bounce in that zone if you want to play a little bit of arbitrage to close it around that 100% to take the difference home. Right now, that is the area where you're very likely going to get a bounce, at least before the end of the month or before the end of the bi-yearly. This one closes in about a month and 18 days, so say that's in the end of December. Let's look at momentum. Momentum is now very close to flipping back up, lines up with the idea of that bounce in that zone, with volatility now starting to tick down, getting close to a contraction phase. Quarterly also getting to very extreme areas to the downside on momentum, volatility very extreme to the upside, giving you a double extreme on volatility right now. Also getting close to the 100% on your HPDR. That level is also at about $47. The high probability of a close above that area. Right now, you're very close to getting a silver cross to the downside. This is going to confirm on the end of this close. That likely gives you a little bit of a bounce up, lines up with the closures above that 100%. With a retest of your 90 EMA, which is going to move down as you get your cross. It's likely going to line up with your where your 100 is going to be at about $89, $88. And that should give you a very significant bounce from this zone into that 100 EMA. That is, I believe, like more than 30%. Taking from $47. Wow, that's a lot more than 30%. That's like an 80% bounce. That'll give a lot of time for these HPDR ranges to step down, get a lot of people thinking the bottom is in, and then you just get a continuation down. Monthly very close to flipping back up also. Volatility close to going into a contraction phase. Monthly has a buy signal on the jewel. 2 week also getting to that 97.5% with monthly momentum at extremes to the downside at 96.7%. Volatility at extremes. Jewel's now giving you a fresh sell signal, but you do have a bullish cross in the background with the pink crossing above the yellow, which will take precedence over that. Let's mark this off and see what this usually does on this thing on the 2 week. That one right there. Another example. Here's one. Oh, interesting on the date. This was in 2009. I wonder what happened back then. How do people even remember what happened in 2009 if they don't remember that a month ago they promised them the steamy checks from Trump? Well, it was right off the bottom in 2009. And let me make this disappear for a second. Let's see how much of a move we got up before the real correction. Yeah, I think this was just straight up. So I'll just take it to this move here. This was about 54%. That's just for funsies. 86%. Went up a lot more than 86%. 32%. And now this one. Only 9%, and now we are down from entry for about 34%. I'd say it's safe to say this one has been invalidated. Now let's make the HPDR come back. Yeah. Mm-hmm. 5 days, 2 days. All of the medium-term time frames are all getting to very, very extreme areas of momentum, almost at 99%. 2 days now starting to flip back up, lines up with the idea of the bounce, getting back over your moving average from 100% of momentum. Volatility is now contracting. You do have a bearish cross with the pink going below the yellow, but you have gotten a pretty significant move down from that zone. When you got that, that was around like $77, $78. Price moved down all the way down to $55. It's like a more than 30% move down. And you are currently bouncing off the 97.5%. Likely going to take you upwards somewhere to around at least $54, but more likely somewhere around 58 to maybe 62 for a retest of this 38.2%.
Daily also flipping back up, getting close to flipping back down though. However, you're still above the moving average with volatility now very close to going into an expansion phase. And you have a God mode buy signal fairly on the Joe, landing up with the bounce somewhere around $55, $58. 4 hour also close to flipping back up, ticking back up right at the edge of the critical zone with momentum putting in bullish divergence. And you're if you can get a close over about 52.85, that would give you a target somewhere around 56, 58 bucks, upwards to 63. Now we go into RSI. Nope, making lower lows, so no divergence, nothing there. Monthly is putting in some possible bullish divergence, but you need a close over $85.37 to confirm that, and that'll give you a target of this 100 EMA at $121. See if it lines up with your neutral zone at $118. 2 week is also forming bullish divergence, but you need a close over $78 to confirm that. Weekly is also putting in bullish divergence. You need a close on the weekly over $58.10 to confirm it. That'll give you a target of about $74 for the neutral zone. Lines up with about that $80-ish number we looked at before. 5-day currently has active hidden bearish divergence, multiple drives. This will be invalidated with a close above 56.35 though, and that will give you a target of the bearish control zone, which is at 60 bucks, and the next level is 74. Interesting, same number we just saw. Nothing there. Nothing there. Nothing there. 4 hour currently has active hidden bearish divergence. This will validate with any close over, come on, there we go, $52.82, and that'll give you a target of the bullish control zone. It currently sits at $57, closer to that $58 number, and then the critical zone is at 70 bucks, closer to that $74 area. A little lower. Nothing there. Now we go to momentum. This is a wild chart. I don't know when we looked at it, but I can't wait to show you mine. My chart. It's not my penis. Oh, okay. I had a different idea. I know. I'm sorry. Always putting it out there. The idea, not the penis. Okay, Louis C.K. So this thing does have very wild swings to the upside and the downside. This is a move down of almost 69%, and then we had a move straight up of 250%. Now are we down that 69% number? Oh, a lot more. We're at 76%. So we are now down more than we were down in 2008. By the way, this is way worse for real estate than 2008. People just don't understand because prices are high right now. So they think, oh, just because prices are high, nothing is happening. But when you have no transactions and no one's buying anything, you motherfucking idiots. I'm sorry, you precious human beings. Yeah, that's worse than having low prices, because at low prices, no one could still buy anything. And this is a worse time that no one can buy anything right now. Simple. And if no one's buying anything, the high price you listed for sale, no one's gonna buy it, right? Eventually it will collapse, of course. It's just a matter of like, as soon as fear hits these people, dude, you've never seen prices go down so fast. It happens like this. And you'll see. It's just one neighbor gets desperate, sells their house for 30% less. People see it move. A second neighbor goes, oh, I'm smart. I'm going to discount my house 30% to sell it. And then people that are buying are like, wait, now everyone's dropping their prices. No one buys that second house, and more people panic and they start listing their homes for less. It's just like
in a way, like when you buy Bitcoin or any fucking sort of stock, you see that it drops and keeps dropping and that no one's getting it, you fucking pull out of fear. And it takes way longer. But what they're doing first, they're taking, if you look at the stock market like this, if you look at pharmaceuticals, if you look at restaurants, if you look at most of the stock market that's not popular and talked about every single day, which is AI and the Mag 7, it's all down as fuck like this. So the last things are going to drop, it's going to be the popular stocks and the popular indexes, right? That's going to be the last thing. Once they drop those, the wealth effect completely has gone away. And then people have the next thing that they have, houses. And that's where we're going. And then I can get a nice beachfront property in Cancun on a nice discount. That's right. That's motherfucking right, son. Well, hey, I'm glad that we're all waiting for beachfront property. I like this, no matter where it is. I don't even swim. I just like to look. Yeah, it's nice. Fuck it. It's calming. So on the 6 month now, we are getting volatility at extreme, sitting at 98%, almost at 100% with this move to the downside, lining up with a very high probability of a bounce from this zone, with momentum entering freshly into the critical zone. And we are going to be pointed down as long as we're closing below $91.69. Very interesting to see that in 2008, this move down was a bounce off of the edge of the bearish control zone. And now we're not only into the bearish control zone, but now we're entering into the critical zone. Looks a lot more bearish than it did in 2008. Although volatility is at 100%, but we've seen it can stay there for a long time. Quarterly also getting volatility expansion now, getting to extremes on a double extreme with just about to silver cross to the downside on the quarterly with momentum rejecting getting out of the critical zone and pointing down as long as you're closing below $76.34. Monthly also pointing down with momentum freshly flipping down as long as you're closing below $56.37. With volatility now once again expanding into extremes, giving you a double extreme now. 2 week also giving a double extreme with momentum freshly flipping down, rejecting getting out of the bearish control zone, and going to be flipped down as long as you're closing below $67.38. Weekly also flipped down with volatility at a double extreme, and you're going to be flipped down with depth of death as long as you're closing below $64.15. 5-day also flipped down with volatility at double extreme. Dark of death going to be flipped down as long as you're closing below 61.40. 2-day also flipped to the downside, although it's very close to flipping back up. Volatility is at many periods of 100%, and it will flip back up if you can close over at 52.39. Daily's already flipped back up, volatility now contracting from many periods of 100%, and it will be flipped up as long as you're closing above 52.61. And you have a gap here around $76, $74. Interesting. That is one of our momentum pivots. 4 hours freshly flipped down with volatility expansion, and you will be flipped down as long as you're closing below 53.36, which is very close to flipping back up. And 2 hours already flipped back up with volatility expansion, and you will be flipped up as long as you're closing over 51.79. So the weekly is using divergence. Yeah, there's bullish divergence on this one, and present on the 2 week as well. And monthly also has bullish divergence. Let's go back up to the higher time frames. So the higher time frames, these are still quite bearish, although you are getting to the very extreme areas on the HPDR, giving you a high probability of a bounce somewhere between here and like $40, $45, $47. Very unlikely you will close below that $47 area on the 100%. That moved down in 2008, 2009, went below the 100%, but on both of those candles, you ended up getting bounces to where you would maintain closes above that 100%. Telling you it's high probability, even if you get continuation down, you will close above that $47 area. And you are starting to see momentum on the low time frames moving back up. You're putting in possible bullish divergences of the monthly, the 2 week, and the weekly. And those all have varying confirmations. On the lower end, if you were to confirm your bullish divergence, that would take you up to somewhere around $74, $75, and then on the higher term divergences takes you up towards somewhere around $80-ish to $90. Then
But right now, it's very unlikely those will confirm. On your low time frames, with momentum flipping back up, takes you upwards to around $58 to $62. Getting a daily close over about $63 is what takes you up to somewhere around that $74, $75 area. Right now, I'm taking you move up towards around $62-ish, $60, and from there you'll get your rejection. Maybe get some consolidation while the HPDR ranges can step down. It is going to take a few weeks for those to step down, and then if you see those step down while price is still consolidating below $62, that's when you're going to see your continuation down. If you have accepted above that $62 area, then you're likely going to test upwards to that 75s and maybe that 80-ish dollar zone from there. All right, looking for the next one. 1 second. Oh, URA. 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 I don't know what it is. I don't know when we did this, but look at this. It's almost at that line. What number is the line at? The blue line is at 45. Oh, it lines up perfectly with that 100%. That's nuts. No HPDR needed. Man, what a drop in real estate. It's been crazy. Thank you so much, sir. That was very clear, simple, and easy. I'll be super quick so that we can get as many as possible before the weekend because people are horny. They want their profits. I'm going to give you your profits. You're going to love it. It's going to be the capital of profits at ETA. As long as you use leverage, people love leverage, let me tell you. They use it a lot. They lose all of their money. They lose it all, but eventually they get it back. If you're not using leverage, you're a faggot. Yeah. If you're not completely leveraged out of your mind, you're a little faggot, aren't you, Johnny? Thank you, sir. Ok. Estamos viendo Alexandria Real Estate Equities. Estos son bienes raíces, damas y caballeros. Ahora, quiero que vean esto y aprendamos rápido 2 lecciones. Estamos viendo una tabla de 6 meses. La primera, 2008. En el 2008, esto cayó 74%. ¿Ok? Del tope para abajo, digamos 75, porque me faltó tantito el tope. 75%. Hoy, 2021 a hoy, estamos abajo 77%. Hemos caído más, estamos más abajo todavía que en el 2008. ¿Por qué es importante entender esto o por qué es importante mencionarlo? Porque esto es lo que está pasando con todas las acciones. Todo, médico, coches, bienes raíces, etcétera, todo está así. Lo único que no está abajo son las 7 magníficas, las jugadas de AI y los índices. Pero todo eso va a ser lo último en caer, ¿ok? Para que se pongan vivos. Esto ya pasó. Es por eso que les digo siempre, la gente no está viendo las cosas hoy. Están solamente escuchando y para que les digan dónde vivir. Volteen a todos lados. Esto es lo que está pasando. Ahora, este momento que está viviendo esta tabla, te dice, esto es el peor momento de la historia en bienes raíces en Estados Unidos. Me dediqué por mucho tiempo a eso. Se los digo de corazón, este es el peor tiempo de bienes raíces en la historia. No importa que ustedes vean precios altos y que crean y les den la ilusión de que eso es lo que mantiene la economía bien. Si no hay transacciones, no importa qué tan altos estén los precios, nadie está comprando nada. ¿Ok? Y estamos viendo la menor cantidad de transacciones en toda la historia. Ahora, lo primero que se va a beneficiar de la subida cuando bajen los tipos, que de nuevo yo ya les dije que los tipos tengo yo en mi mente, y ahora una vez más, no me gusta dar timelines, pero basado en cómo está todo tan puteado, para el próximo verano los tipos tienen que estar en el punto bajo. Y en el punto bajo yo no creo que lleguen a 0%, pero no lo voy a predecir porque no, de nuevo, cómo vemos todo de acuerdo a lo que se esté dando y cómo cambia la narrativa. Pero no creo que vayan a bajar a 0 esta vez. Simplemente no lo creo. Eso es un video solo de bienes raíces, ¿ok? Lo que creo es que van a llegar a 3%, pero los precios van a caer bruscamente. Estás viendo deflación en todos lados, lo puedes ver aquí en la acción, güey, ¿no? Voy a hacer esta rapidísimo, solamente quería explicar eso. Esto es, una vez más, Alexandria Real Estate Equities, ¿no? Estamos viendo una tabla de 6 meses donde estamos por debajo de todos los promedios, literalmente hasta el 55 que acaba de popular. Esta acción populó en el 97. Desde el 97 puse esta línea de tendencia donde apoyó
justamente el fondo del bienes raíces en el 2008-2009 y ahora siento que esta línea tiene que ser tocada una vez más en los $45, pero ya estás en 52. Esta honestamente es una buena compra ya tal cual donde estás aquí. La cosa es cuánto tiempo va a tardar esto en darse la vuelta. Y ahí es donde no te puedo ayudar, mi queridísimo carnal. No tengo ni puta idea porque todo eso es centralizado y el gobierno tiene un plan. Les digo, una vez que caigan ya los índices y que caigan las acciones fuertes, ya es el final. Y ahora, ¿va a recuperarse rápido? No les estoy diciendo que sí, no sé, vamos a ver qué es lo que dice. Pero eso ya va a ser el final. ¿Y qué quiere decir? Que existe una posibilidad alta de que hagan algo para matar liquidez y luego inyectar liquidez. ¿Ok? Entonces, para jugar esto, tienes que tener paciencia. En este momento, tus entradas que existen simplemente es esta zona de soporte que está aquí bien dibujada, que es justamente donde estás, en los $53. Luego tienes la línea meme que tiene que ser básicamente, es como regla del juego, ¿no? Si pasó acá en el 97, pasó acá en el 2009 y estás teniendo la peor crisis de toda la historia de bienes raíces, pues tío, tienes que venir a esta línea una vez más. Entonces, aquí tienes tres entradas. Yo dividiría mi jugada en tres. $53 con 92 centavos, o donde estás ahorita, mejor entrada. La segunda sería 45, $46. Y la tercera y la última, 38.66. En menores temporalidades podrías entender el por qué, pero también estás viendo este Domsky en lo que esta chingadera está por encima del promedio. Esta volatilidad está expandiendo en este Domsky, ¿ok? Por ende, estos objetivos que había pintado antes por alguna razón continúan siendo vigentes. Mensual. Mensual también tienes volatilidad expandiendo por encima del promedio ahorita y se quiere ir a extremos. Ante esta caída estás por debajo de todos los promedios pensados que puedas. Voy a irme a la semanal ya para no hacérselas de pedo. Continúas esta tendencia bajista. Está rompiendo nuevos mínimos con esta vela semanal. Te va a continuar llevando para abajo. Y diaria, el día de hoy llegaste al fondo, básicamente. Esto que me dice que si este fue tu rebote, vas a tener que venir acá a la zona de los 50, no, a la zona de los 46. Lo que vi que me impresionó, ¿cuál fue? Denme un segundo. Ahí está. La mensual está en el 88.3%, el 95% coincide perfectamente con los 45 de acá y el 97.5% con el 38. ¿Cuál era la que enseñó Farhan tal cual? Ok, la trimestral, el 100% lo tienes aquí abajo en los 47 y en la de 6 meses creo que también. En la de 6 meses lo tienes en 47. Tienes que estar muy cerca del fondo, que para mí es esta línea, o entre donde estás o esta línea. Ahora, ¿esta crisis puede continuar y literalmente que se la lleve por años? Sí. Y es por eso que aquí tienes que tener una gran fe y aguantar por no sé cuánto tiempo, pero está cerca del fondo de esta cosa, donde sea. Es lo que tiene que ser. Pero también piensa, el mercado de bienes raíces tarda un chingo en caer. Pero lo que me gusta ahora es que los hacen cambiar de opinión y de sentimiento muy rápido a todos ustedes. Eso puede hacer que el pánico en el sector de casas entre más rápido de lo que lo hizo en el 2008. Y eso fue un remolino. Entonces, acá voy a estar esperando algo de lo mismo, más acelerado. En fin, déjame ver algo rápido. Oclo. Verga, buena caída de Oclo. No mames. Ok. All righty, sir. We're good to go. What do you got there? Perfect. Yeah, this chart. IIP. Okay. IIPR. Thank really, you. it's not looking good at all. A quick glance, it just seems like on this, weekly close happening in 3 hours, you're just about to get a range breakdown. And next target for me is $40. It seems like you formed this really nasty wick here back in March of 2020. And then price had a nice move up, but you've just been consolidating here for a few months. It seems to me like we just want to fill this wick and come down to that $40 region. There you could see a bigger bounce, but it's just really hard to say when you have volatility setups on the weekly and biweekly firing off. You can see here on the weekly, put in a very slight BBWP setup before expansion.
And now even with the HPDR, you do see you're just in a breakdown. So confluence of that idea to like $40 to maybe 41 before maybe either a new range forms or you just keep breaking down after slight consolidation. Because the 2-week also is tricky here because you are breaking down. And when you view 2-week BBWP, you do see you are at the lowest reads here. And so this is creeping up. This has a setup, it's not firing off, but once this does get above 15%, that will be confirmation to you. It just does not help that this is already in breakdown. So 7 days to go, really, your objective as a bull here is just to hold $50. But when using the weekly closing today, you can just see into next week, that could just be the start of the breakdown. This week you close under for $50. Next week you rally up, and then you start rejecting, leading to a pretty nasty 2-week close. That's why this chart's hard, because you're not really getting any bounces as long as you're under $50, and this is just in the midst of a weekly breakdown currently, with a BBWP setup firing off and the 2-week brewing one. Because once this 2-week fires off, I mean, this can really start moving down. If we throw the rainbow chart off and then see, okay, when has this had a 2-week setup? You can see here it's actually never had a 2-week setup. So this is something, very different than all these other moves. The only time where you've almost had one was back in November of 2023 before you went up here. So we'll just measure this little move. But again, mind you, this is just the lowest period of volatility in this chart's history, not a setup. So where was it? Here. I'll just measure it from this high. So just that little move was 33%. So you really can move down pretty aggressively. And this new range possibly forming into next week is about 20.6%. And that is assuming you hold this wick low. When you get these wick lows that do really move up, a lot of stops are here. So you've just been kind of consolidating, but consolidation under weekly 9, a bi-weekly 9 even, is not bullish. And when you look at the weekly, it's really no different. Consolidation under weekly EMA 21 and CHOP isn't really bullish. And you can even see here, when we made this low, you started to move up. Bulls were trying to solidify, price divergence here. You basically made a double bottom. So ever so slightly higher, moved up, but now it's just producing lower highs. So really it's just brewing a breakdown. Once you take out August 4th low, I do think you're just going to make a major move down to $40. And remember, I mean, this is just still in a massive downtrend in a bear market. And you can see even at the bi-monthly, like let's say we held $50, consolidated into next year, moved up to like 66, still have a great chance this will just reject here. I mean, it rode the bi-monthly 9 to the heavens. It can definitely reject it to Hades. So just be aware of that. But really, I mean, this chart's not looking good. Looks like the monthly's just in the process of breaking down and really brewing a move to $40. I would be aware here of watching these lows. That's going to be the objective for bears, is just simply take out August lows to really confirm the move to $40. Now, if you start closing under $40, even on like a daily close, to me, that's going to be a really good sign that, yeah, this is just going to start breaking down towards that $33 region. We saw this range, hold pretty nicely up and then down. So $40 is a big spot. We ideally, as a bull, just want to hold it. And mind you did see a pretty nice bounce from this spot. So not looking the best. Looks like it's just in the process of breaking down. To me, $50 is a major spot of resistance. Daily looks extremely weak. All while the weekly and 2-week are just literally breaking down currently. This weekly will give you a setup into next week. You're just simply watching a rejection into $50. You probably could throw on the EMA 5-year and gauge where that goes into next week.
You see it's at 51. Very easily could shift like 50-50. And then that can just be a good area of maybe scaling shorts, using this week's high as your stop, targeting around $40 once you take out August low. So I guess here. Was it? Yeah, this, yeah, August low. Because now this is just looking like it's locally topped, rolling over lower high. So this low is not going to be safe if that's going to be the case. So just be aware of that. And if you're bullish, you just need $50 to get reclaimed and then break out towards, essentially break $60. You could just simply draw a little line here, right there on this high, right? That weekly evening star. Once you take out that evening star, that's your confirmation that you're going to go up to 66, break 66. You could easily go up into the $77 region. I like this perspective because really once you take this evening star out, the weekly will be in a buy and you'll also be in a price structure shift. So that'll already be telling you just off the weekly EMA 34, you should look for a little more upside. And just from this move to 60, go up, or just from the EMA 34 to 66, still about a 13% move. So definitely playable. But until that, you're not really supposed to be longing this. And this is just giving you a massive short into next week. So just be aware of that. $50 is a big spot. Now you have chopped around that, but I wouldn't keep betting on that. So just be aware that really, I mean, here I would have been calling for the bearish retest rollover, bearish retest rollover. You just don't get it. You get a reclaim. So if you're going to be bullish, you got to get the reclaim. Just makes it a bit tricky with this volatility setup firing off and the bi-weekly putting in the first ever one ever on this chart, which just tells you if this does start firing off to the downside, this is massively weak and you most likely will have to look for lower than $30, maybe even into the $27 to $24 region. But from now, we'll just play it level to level. And these are actionable levels for me. So just be aware of $50. It's crucial for this chart. And really, bulls are missing the mark today. You can just see. So even if, you get to move up into next week, could just be a gap fill to a bearish retest on the daily. So that's all I have on this. Very good, senor. Thank you very, very much. Now, these real estate charts are ridiculous. Like, what are the targets? Just these two, man. He's already fucked. He's fucked as fuck. What else do you want? What's next is one segundo, por favor. Oh my God, I'm checking another screen. I have 39 million screens here. 1 second. You're like the traders that trade with 5 screens and their setup like costs more than how much they make in trading. Oh yeah, it's fucking ridiculous, dude. By the way, I'm trading, I'm buying stocks and all that shit. I've never needed more than 1 screen. I don't understand what the fuck they're doing, but hey, each their own. Literally. I traded majority just on my phone. Really, I know. That's impressive to me. That shit's crazy. I need my big me screen. Too. All on my phone. Oh, you guys are young and fucking stupid. No, I'm just kidding. Yeah, the second part is accurate. Vision. The first one, I don't know about. Say that again? The second part is accurate. The first one, I don't know about. Shut the fuck up. My back and knees would disagree. The who? My back and knees would disagree. Oh. Well, that's different. Those age at a way higher pace. I'm telling you from experience. My back is only 139 years old. Next is Cat. C-A-T. Cool cat. All right, cool. Let's see Thank that. you, sir. I'll be quick on this one. Mr. Farjano. Estamos viendo otra empresa de bienes raíces, ¿ok? Esta empresa de bienes raíces por acá. Pueden ver justamente, está bajo 83% del tope. Una vez más, esto es lo que el mercado está viendo en todos lados. Cuando la gente se dé cuenta de que esto está en todos lados, va a ser muy tarde porque es cuando ya los índices populares, las acciones populares revienten a la baja y todo está en la mierda, ¿ok? Entonces,
para la gente que no se salió del mercado. Por eso cuando te encuentras a mucha gente ya en la calle, ¿no? Y les preguntas random, oye, güey, ¿cómo vas con la bolsa? No. No. Pero a mí, por ejemplo, al restaurante de Juca donde voy, más y más vienen a platicar conmigo todos los señores que están ahí de sus acciones porque todos están en la mierda y me preguntan que si deberían de vender. Pues ya cayó no sé cuánto, güey. Simplemente agrega más. Y es lo que estamos viviendo en este momento. Tengo esta tabla de 3 meses. Yo creo que esta es una acción fácil de enseñarles. No me voy a meter tanto en el análisis para poder meter la mayor cantidad posible, pero estás que en una tendencia bajista, por supuesto, en la trimestral. Lo puedes ver desde el tope acá en octubre del 2021. Caíste, hiciste un bajo más alto que el pasado, hiciste un alto más bajo que el pasado y ahora vas a buscar llevarte este mínimo en los $40 con 44 centavos. ¿Ok? Estás por debajo del promedio del 5 en la trimestral, debajo del 9, del 21, del 5. Y pues, tíos, ¿qué es lo que toca? Dos posibilidades. Doble piso, ¿no? Doble suelo acompañando esto. Sería la primera posibilidad. Y la segunda posibilidad es que haya un buen flush para afuera. Y ese flush se daría en los 31.90. ¿Cuánto bajas si pones tu posición acá? De 40 acá hasta un 20% más. Pero si estás entrando acá, ¿no? Y te gusta esto y crees que en el futuro va a ir para arriba, estás en una zona de extremos. Además de que tienes volatilidad en el punto más bajo de la tabla de toda la historia. Esto te va a dar el movimiento más potente en toda la historia de esto. Y pues depende qué vaya a pasar con bienes raíces, pero por ahora, si recuerden, las tablas ven 6 meses para adelante. 6 meses para adelante, claramente no hay nada pasando bueno en bienes raíces. Así que esto va para abajo. Y estamos mal simplemente si te llevas $75 al alza. Estás cotizando en 48.81. Es la mejor manera de enseñarte esto y tus posibilidades están entrar en 44 y 31.90 como la mejor, como el extremo más grande. Y ahí, pues, que Dios te bendiga porque estás en territorio sin saber, ¿no? Si rompes los 31.90, para abajo te quedan 23.97 y si eso no aguanta, fondo. O sea, podría perder mucho más. No sé qué tan sólida sea esta empresa, pero pues ya está castigadísima, 80 y tantos % a la baja. Parece Jack in the Box. Voy a ver si Jack ya me dio mi entrada antes de pasar a lo que nos va a enseñar Farhan. A nada, damas y caballeros, a nada. A huevo. All right, Mr. Farhano, we're ready for your bullshit. Already, I'm ready to share my bullshit. All right, what was it again? Oh my God. I was counting on you knowing. Hang on a second. Give me 1 second. URA. No, we just watched URA, right? Yeah. No, we did ARE, Oh, then URA. Global Uranium ETF. Oh, there you go. That should be good. There you go. No, uranium, nice. So we'll start with the quarterly. We are now pulling back from that 100% where we were a good amount above the 100%, but the prophecy is now coming true. Very unlikely to close beyond that 100%, and we are getting our pullback now. Momentum is at 100%, volatility is at 100%. Very unlikely that we are going to continue from this zone. More likely, we are going to start to consolidate and get a little bit of a pullback from here. And pullback target would be at a minimum somewhere down to reconnect with this 5 EMA, which is going to rise with every single close. It is currently sitting at about $35, not really much lower than where we are now. And we are getting a nice little United States pattern in the making over here. So this consolidation phase likely doesn't really go that much lower than where we are now. Maybe consolidate somewhere around here between this 5 and 9 EMA. And while these HPDR ranges can step up, and then we should see follow through on the United States pattern. Quarterly is also putting in the idea of a pullback from here. We're putting in a nice topping candle with momentum close to flipping down, volatility still in an expansion phase, and the jewel is still in a neutral signal, has not flipped into a sell yet. Let's zoom in. We are now getting a fresh silver cross to the upside on the quarterly, and that would give us a move down from here with a rejection of 88.3% to reconnect with our 9 EMA. 9 EMA right now sits at about that same $35 area we just saw in the 6 month.
Monthly also starting to flip down. We're getting very close to flipping down. Volatility very close to going into a contraction phase. We'll go open the jewel. Jewel's close to giving us a buy signal with the pink close to getting above the yellow. But what's probable first before that happens is a little bit of a pullback based off of the loss of our previous candle's wick low. That is putting in a local bottom. Once we confirm a close below local top, once we close a candle below $47.15, and we're close to losing this 5 EMA. That gives us targets of coming down to the 21, which is also at that $35 period. 2 week also flipping to the downside now, getting close to getting out of the bullish control zone with volatility contracting, and the jewel is now flipping directly from a buy signal into a sell signal, skipping over the neutral phase completely. And from there, you likely get a move into the bottom 38.2%, which right now is also at about $35. And the reason I'm saying bottom 38.2% is because this would sweep all of these lows over here. Weekly currently at the bottom 38.2%, right off that 21 EMA, lining up with the idea of a little bit of a bounce from the zone, and that bounce likely takes you up towards somewhere around $48 to $50. For the weekly jewel real quick. Oh, and we're also very close to getting a major sell signal. 5 days, just about to get it. We're ever so slightly above the yellow on the 5 day by 0.01 above it. 2 day also getting to very extreme areas, lining up with the idea of a bounce from the zone with momentum at 97%, volatility at 97%. We're getting back over 55 EMA at 97.5% on the HPDR, giving you targets upwards of somewhere between $48 to $52. Same idea on the daily, momentum at extremes, getting back over here on 100 EMA, getting back over here 95%, likely targeting somewhere between 48 to 50-ish bucks, $50. 4 hour also getting to very extreme areas on momentum and volatility, getting the jewels rejecting getting out of the bearish control zone, but you're tapping the 97.5%, getting back over your 200, making a high probability you're going to bounce towards somewhere around 48 to $50. That would just be a retest of your silver cross, by the way. Quarterly has fresh hidden bullish divergence. This will be active as long as you're closing over $22.47. We are more than double that number right now. And the next target on that is going to be the critical zone, which is currently sitting at about $45.02. We are at the critical zone now. Interesting. So we've already hit the target off of that divergence. Monthly is now putting in a third drive of bearish divergence. This will confirm with any close below $47.15, and that will give us an easy target of somewhere between the simple moving average and the neutral zone. And that gives us a zone between $36.83 and $28.60. Weekly's already confirmed 3 drives of bearish divergence. This will be active as long as you're closing below $58.04. And your next target is the neutral zone that sits at $39.95, so about $40. And then the bearish control zone is at 28. Five-day currently still has active hidden bullish divergence. This will be invalidated with a close below $47.15, which we are currently below, and that will give us a target of the neutral zone, which will be at about $40. And then this bearish control zone is at 27. 3 days can already also has multiple drives of bearish divergence. This will be active as long as you're closing below $58.04, and your next target from that is going to be the bearish control zone, which is at 31.41. 2 day also has bearish divergence. This will be active as long as you're closing below $58.04. The next target is about $40. Daily is currently forming possible bullish divergence. This will confirm with a close over
Zoom out. There's this high here, $50.14, and that'll give us a target of about $59 if confirmed. We do currently have an upwards target of about $50. We need the daily close over that number. 4-hour currently has a fresh drive of hidden bearish divergence. This will be active as long as you're closing below $47.93, and your next target is currently $40. Invalidated with a close over 47.93, and then getting a close over $48 validates that bullish divergence, which takes you upwards towards around 50 to 52. Not really much higher, but this is a 4-hour setup. 2-hour currently also has multiple drives of hidden bearish divergence. This will be active as long as you're closing below $47.90, and invalidating that area will take you towards about $62. Going to momentum. Six-month is still pointing up with volatility expansion as long as you're closing over $37.80. Quarterly is currently flipped to the downside, freshly flipped down, and you do have bearish divergence present on the quarterly, and this will be and so we flip down as long as you're closing below $48.34. You are currently very slightly below that number. Monthly is freshly about to flip to the downside, and it will flip down in about 2 weeks if you close below $57.94. And this also has bearish divergence. That will give us targets of around that 21 and about $35, which is, interestingly enough, our RSI bearish divergence targets. 2 week is currently flipped to the downside with volatility contraction, and it will remain flipped down as long as you're closing below $58.77. Weekly also flipped down with bearish divergence, and it's going to be flipped down as long as you're closing below $56.57. 5-day also flipped down as long as you're closing below $58.52. 2-day also flipped down as long as you're closing below $52.16. Daily currently freshly flipped back up, and it will remain flipped back up as long as you're closing over $45.56. With no divergence present on the stochastic, but it's on the RSI. And 4 hours currently just about to freshly flip back up. 4 hours putting in bullish divergence, and this will flip back up if you close over $45, which we are ever so slightly at the moment. So on the high time frames, it is leaning more bullish, but you are likely to get a pullback from here, considering you are tapping the 100% range in the HPDR, getting very extreme levels of momentum and volatility on the HPDR. But you're putting in a United States pattern, a nice little United States pattern here on the high time frames, and you're getting a fresh silver cross to the upside on the quarterly, but you are likely to get a little bit of a pullback from that silver cross. We tested 90 EMA. Right now that's sitting somewhere around that $35 zone, but on the low time frames, you are getting momentum flipping back up, putting in possibility of bullish divergence. Which is very close to confirming, and that will give you upwards targets of somewhere around $48 to $52 on confirmation. But as long as you are closing dailies below $52, you are likely going to continue downwards to retest that $35 area, which will be a retest of that 3-month silver cross. And from there, I do think you will continue back up to retest to go somewhere around that higher $60 to $75 area, which was the target from one of our RSI possible RSI bullish divergences. And the invalidation right now on that bounce holding is basically just getting below, what was this low here? On a tick basis is going to be kind of low. This is around $19.50 or closing below the silver cross on the quarterly, which is a close below about $27 on a quarterly close. Either one of those two things, and you're likely going to be retesting these lows here somewhere around $10, likely even lower. Don't think that's going to happen though. I think it'll move down to this 9 and then it bounce from there into the high 60s to 70s. Easy, baby. This is uranium. This is the future of electricity now that they're allowing every retard to know that nuclear power is the right one. Do you remember when I made that video in like 2016, 2017, talking about that all the green energy was bullshit and that we should use nuclear?
Did you Yeah, ever see that? yeah, I saw it. I went back, looked at the comments, dude. It's fucking hilarious. Everyone's like, "You fucking brainwashed idiot! It's the most dangerous one." But now that the president and everybody lets him have it, now it's the greatest thing in the world. So this is why these companies have seen from 2011 when they came out, 2010, basically all-time highs down to here. This is around when 2020, when it all changed, and here we go. Volatility setup. This is it. This is it, boys. We're going. Thank you. We're so back. Yeah, uranium is so fucking back. Just like the White House. White House comes out and they do, "We are so back," and every idiot, "This is so bullish." Yes. Yes. I love that somebody put that tweet on a Bitcoin chart. That's what I'm saying. It's fucking incredible, dude. It's incredible. You gotta love this. For the sake of our industry, please no more government reopenings. or actually more government reopenings, because we don't care. I mean, I'm not here like, "Oh, now that my Bitcoin, I only talk about Bitcoin and Bitcoin and Bitcoin." I buy and sell up and down. I don't fucking care. Give me down, give me up, but give me something. Amen. That's what I'm saying. That's what I'm saying. You're a true degenerate. You don't care about the direction. You just want to follow that baby and fucking squeeze it for all of its money and then go against it and then do it again and again and again and again and again. So We're talking about Yeah, trading that's- still? No, I'm just kidding. say it again. We're still talking about trading? Maybe. We'll see. All right, I'll do this one quickly so we can get on to yours, Alex, and finish the day. Thank you, sir. Vamos a ver, URA. URA es Global Uranium. Esto es bueno, esto es para energía nuclear, damas y caballeros. Pueden ver, esto es algo muy chistoso. El 2010 es cuando sale esto y hace tope, ¿no? Acá en el 2011, en enero del 2011, en octubre del 2010 es cuando sale al mercado. Y hace tope justamente acá en los 134. Voy a poner una línea meme para tenerlo puesto. El objetivo, denme un segundo. Acá. Lo voy a poner porque vamos a llegar a esto. Quiero que lo sepan definitivamente. Por eso mi apuesta en Oclo. Quiero que lo sepan. Todo esto y por qué se fue a la mierda para abajo es sencillo. En el 2016, 2017, le estaba contando a Farhan cuando hacía yo videos de coches y en inglés, hice un video de nos están pendejeando. La energía nuclear es lo mejor y nos están diciendo que la energía verde es lo mejor. Los comentarios es uno de los mejores lugares a ir a leer pendejadas, ¿no? De todo el mundo, de cómo te lavaron la cabeza, lo mejor que existe es la energía verde, la energía nuclear es muy peligrosa. Pero en el 2020, cuando se dieron cuenta todos que necesitábamos un chingo de energía por inteligencia artificial, fue el fondo de esta acción, justamente aquí, ¿ok? Es el 2020. Y desde entonces han permitido a todo el mundo dejar pensar una vez más, usar, ni siquiera está, no. Iba a decir, los te están dejando pensar. No. Ya les dijeron que la energía nuclear es lo mejor y vamos a hacer mini reactores nucleares. Por ende, Oclo, aquí no lo voy a poner en pantalla, hace una verga. Yo no voy a apostar en contra ni a favor ni nada. Yo lo único que quiero es entender qué es lo que están haciendo estos viejitos y estos viejitos ya les dieron permiso a ustedes de entender que la energía nuclear es buena, ¿no? Y desde entonces hemos visto esta acción del fondo a tope subir 800% en 4 años. O a donde estás ahorita, solamente un delicioso 5X, básicamente el doble cada año. Bien por ti, estás metido acá. En este momento estamos haciendo lo que habíamos analizado la última vez por acá, que se me hace bastante interesante. Tienes un setup de volatilidad dándose a la alza, lo pueden ver acá, del punto, no del punto más bajo de la tabla, pero el segundo punto más bajo de la tabla, lo que nos dice que va a haber continuación a la alza. Voy a poner la mensual y pueden ver que también aquí hay un setup de volatilidad a la alza y ya venimos a retestear esto. El objetivo en lo que estábamos viendo es justamente esto. Venimos acá, tocamos acá, subimos por acá, venimos a rebotar acá y va a haber continuación al alza. Ya voy a borrar esto. Esto lo puse la última vez que analicé esto, que no me acuerdo cuándo fue. Tenemos un cruce plateado ahí abajo. No sé si... no, pero en alguna otra temporalidad. Bueno, hay muchos cruces plateados aquí abajo en realidad. Y acá
lo que estás viendo es simplemente está aguantando en el promedio del 9 en la de 2 semanas. Lo que nosotros pensamos es que vas a venir a retestear esto con la máxima probabilidad del retesteo, siendo la zona de los $32. Esto sería donde yo me cargaría de esta chingadera. Acá, en los 32. No lo haría acá. Igual, ahora, tengo que decirlo. Lo que habíamos dicho antes, sin ver el promedio del 9, no sé por qué había puesto. Simplemente técnicamente hablando, esto es claramente la zona de breakout, por lo que tienes que venir a retestearla y no la ha retesteado. Ok, por eso lo puse. Primera entrada, 42. Personalmente, yo me esperaría a los 33. Es donde, por esta zona más o menos, donde yo haría la entrada. La invalidación de que esto es alcista está muy abajo. Tu invalidación está con esta vela. Ok, y eso está en los, déjame no mentirte. Un segundo. Dame la información de la vela. Low, 19.50. Llegas a bajar de 19.50 en cualquier tipo de tocada, o sea, una diaria, esto va para abajo. Y para semanal, lo único que tendrías que hacer, trimestral, es, tienes un cruce plateado acá que se está dando justo ahorita. Lo puedes ver acá, el naranja acaba de popular acá y ahora el amarillo viene acá por encima del naranja, el 21 por encima del naranja. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que venir a retestar el promedio del 9, mínimo. Y tu segunda y máxima más bajista sería aquí en $28, porque es un retesteo del cruce plateado a la alza. Esto está en una nueva tendencia alcista, bajos más altos por todos lados. Tiene, sí, una vela topera trimestral, pero todavía falta un mes y 18 días para cerrarla. Todavía yo no me pondría a preocuparme, pero pondría atención. Ahora, tuviste una vela topera perfecta aquí. ¿Y qué pasó? Simplemente corregiste antes de continuar a la alza. ¿Ok? Y eso es donde tienes que poner atención. Ahí lo tienes. Esto es alcista, a menos de que baje de 19.50 del putazo o un cierre trimestral o mensual por debajo de los $28, eliminando el cruce plateado trimestral, pues eso sería. Pero, güey, el uranio, todo lo que es energía nuclear, va al cielo, cabrones, al cielo. Vale, vámonos con Alex. Cat in the Hat. Oh, that's what it is. Caterpillar, of course. Yeah, pretty insane strength on this chart, actually. Just goes up, really. And really, with this chart, when I was observing it on the weekly, it greatly just respects the moving averages. And I really expect that with just these boomer stocks. You know, the EMAs become your friend, specifically when you trade Forex and stocks. Now, for me, looking at this, right, you had the higher high, you've come down. Is this next higher low? Something I've observed with this move up is on the weeklies, you'd form these wick highs, you'd move down, you'd break out, you'd reclaim the wick high, and then you'd throw it back, and vice versa. Form a wick high, move down, throw it back, hold the previous wick high into support before moving up. Here you have the wick high, you broke out. Are you just throwing it back to the previous wick high before breaking out? See, I'm a simple trader. That to me just is the characteristic here. And it's a very easy thing to identify if this is starting to be weak, which is if you just start falling back under that previous wick high. So if CAT starts actually getting weekly closures back under $544, which would already be losing that EMA 5, that's then when I start looking at just the ranges that we played to the upside, but now down 511 to 520, the weekly 9. And then over time, you'll get the weekly 21 matching closer to that 484 region. Once you break 484, that's when you can have the potential to start moving down closer to that 414 to that maybe 39, 440. But until then, this still is just playing what it's been doing really since it broke out in September. From just this simple strategy at this point, you've already gone up 22%. So if you are bullish, this should just make a new high in the coming weeks, hold this EMA 5, and just start moving up. Right? These previous highs have just been a good gauge for CAT, just breakouts. Now, I understand here weekly volatility is
up there for sure. And that's why I just think this you're a lot better with this chart to just wait and watch, because you don't have a lot of data up in this price discovery mode that you're really experiencing. You can even see the monthly 9 is at $459. So for me, I'd rather just wait, play it on the weekly, and really see what the moving averages do on the weekly. Because so far, the weekly moving averages have just been your friend. You have just been able to have easy trades trading the EMA 9. And now they're lined up all the way into the $500 region, giving you a pretty easy range to trade. If you lose that weekly 9, okay, that's when you can make an argument to actually going back under $500 and maybe lower. Until then, you're really not allowed to get bearish on this chart. The trend is your friend, and you've just been consistently putting higher lows and higher highs. This to me looks like a higher low. Quickly can be wrong if you take out $511 and lose the weekly 9. And really, that's it. With these, and I talk about this kind of idea with these very bullish charts. You just can kind of play the wick highs. If they keep flipping into support, you're pretty much good to go. We saw this with gold, and on lower time frames, you see it with like shit coins. Here, I like the weekly 9 here at 487. That bi-weekly 9, my apologies. You can see here you've just been riding that weekly 5 and haven't really tested it since that September move. So, close to a month here, you haven't tested that bi-weekly 5. Why it's worth paying attention to the weekly, because again, if you start losing this zone here at 544, you do have a setup on the weekly taking you down to 520. So you can get good confluence of that. And then perhaps that is a bounce zone. Now, where will I become really bearish on this chart? Well, if you start losing 480s and coming down to the 410s and losing that, falling back within this range is where I'll become bearish on CAT. Because you do have the potential of reaching 300. Until then, no reason to make this hard. If you're trying to short, just simply wait for 520 to get lost, 510, or just a weekly 9. And if you're longing, just play what's been working. Trail the EMA 5, play the higher lows, and watch into the end of November for this to break out. Targets would be around $600. Let's get specific, like 589. So we'll see where this updates into next week. We'll go to the 2-day. 2-day isn't a breakout, right? So confluence of that weekly EMA 5 idea. You can see get back above the 2-day EMA 5, start moving up to 570s. These wick highs here at 582. And then right there, boom, $600. 95% though on the 2 days. Just be aware of that. I'd say 600 to 614 on this. If it does end up breaking out off that weekly 5 again. See, you're still holding that 3-day median here. So again, I don't like really these charts too much because they're very just basic and easy. Lose the last wick high at bearish, but this should bounce because it's just been bouncing, and use the weekly EMA 5 and also the EMA 9 as confluence in like a little range here. Example of that was like here, lost the 5, went to the 9, bottom did bounce. So that's all I have on CAT. Pretty easy stuff, very straightforward. And if you're trying to short, there's absolutely nothing to short on this chart quite yet. If you're longing, you're just playing the weekly 5, and that's what you've been playing for weeks. There you go. Yeah, fucking bullish as motherfucking fuck. Just added Jack in the Box to my watch list, baby, because I just got my first entry on Jack in the Box at 88% down. I'm only splitting it in 2 and only doing 20 grand. Nothing crazy. But dude, 88% down on shed food. Get out of here. Of course I'm in. Of course. Although they load the burgers with 20 pounds of farts, but that's a subject for another live stream. Is there anything else you boys like to add before you go and enjoy your weekend?
Nothing for me. Just watch Coinbase for the short. And I may post a Bitcoin short, not over the weekend, but on CME Open. I want to see maybe we get that move up to that 101, 99.8 region, 99.5, 101. And then maybe into New York Open, we get that Nupzilla. Because next week seems telling for stocks at least. So. Yeah. Farhan? Nothing for me to add. All right. For me is we get to 93. I'm longing. We get to 100 and 500, 100,000 with $500. I'm shorting. So let's see where it goes. I'll be waiting with you for CME to open. But if any of these targets gets hit first, I'm doing the opposite. That's the liquidation right now. Those are the liquidation points right now that it's ranging. And it worked out beautifully last time because Bitcoin is a piece of shit. So if you treat it like the piece of shit that it is. Yeah. She can be dirty, but we can be dirty as well. We can be dirty as well. Oh, hell yeah. Hell yeah. Well, thank you so much, boys. This was fun. This week was great. And let's keep it up for next week. Enjoy your weekends. Mr. Farhan, do not go into the water. Go and enjoy it, though. And you enjoy it too, Alex. Thank you, boys. See you next one. When it started, hasta luego. Hasta luego, señor Cochiloco. Adiós, Alex. See you, boys, later. Ok, vamos a cerrar con Caterpillar. Caterpillar, empresa de equipo de, ¿cómo se dice? De construcción, no, maquinaria, básicamente. Caterpillar es bastante alcista. Los voy a llevar a una tabla de 6 meses para que tengan una idea de lo que están viendo. Esta madre salió en el 68 y pueden ver la fuerza. Esta es la vela más potente en toda su historia. Hasta el momento, esta vela trimestral, no, de 6 meses, perdón, que tiene también un setup de volatilidad pegándole delicioso desde el 2023 hasta ahora y continúa siendo bastante alcista. En este momento apostarle en corto a esto suena como suicidio, pero puta, se ve duro. Tu promedio del 5 está en esta zona de los 386. Ese sería tu zona de, güey, si te da un pullback aquí, ahí es donde querrías entrar, pero no me imagino cuándo te lo dé o algo así. Por ahora la trimestral también alcista, la volatilidad, aunque discretamente está disparándose a la alza. Pueden ver que vino y hizo fondo aquí en los aranceles en el 269 y ha hecho desde entonces un potente 2X. Vamos a ver. Esta empresa pagó el doble de lo que pagó el fondo de los aranceles en Bitcoin. Y una vez más, no se los digo porque odio a Bitcoin, me encanta tradear Bitcoin. Pero se los digo porque todo el mundo no se casa con la idea de, güey, solamente voy a comprar Bitcoin y es lo único que me va a salvar de todo. Si ya todos los viejitos, y no digo los viejitos del gobierno, ya todos tus amigos rucos que escriben libros de finanzas hablan de lo importante que es tener Bitcoin y estás teniendo retornos peores, date cuenta, tío. Date cuenta. Si lo quieres comprar, cómpralo, pero date cuenta que estas cosas pagan más, ¿ok? Eso es simplemente desde el fondo de los aranceles. Vamos ahora con la mensual. Por fin tenemos una vela roja desde el fondo de los aranceles y ahora estamos muy por encima de todos nuestros promedios con un cero de volatilidad todavía regalándonos más espacio y a esta madre se puede quedar en extremos, no tiene problema con ello y continúa siendo alcista. Esta línea les va a hacer más sentido cuando vengamos a temporalidades más cortas, pero el rango en el que estamos jugando ya es por encima de los 545 siempre y cuando no lo pierdas. 2 semanas lo tienen por acá, muy por encima de todos los promedios también. A esta chingadera, y esto es bastante juguetón, vean, consolida un poco como criptos. Acá también, vean, para abajo y luego para arriba. Me gustan estas acciones culeras. Bastante bien, honestamente. Por ahora es muy alcista. No hay nada que les pueda decir. Me encantaría contarles cualquier choro, pero puta madre. Fuerza, fuerza, fuerza es lo que lleva esto. Estás llegando a extremos, pero todavía tiene más también en la semanal. Y pues simplemente la diaria. La diaria es donde empieza a ver un poco bajista a corta temporalidad que te está permitiendo corregir. Pero ahora ve esto. La última vez que caíste, te agarró el promedio del 34, ¿no? Lo están viendo, es la línea blanca, ¿ok? Antes de eso fue la caída total de los aranceles que nos llevó hasta acá. Y ahí fue donde perdiste todos los promedios. ¿Qué quiero decir con esto y por qué lo estoy viendo? Aquí
la fuerza que lleva esto y que no ha corregido desde septiembre, ¿dónde te sacas la lotería? En tu promedio del 55, en esta zona de los $508. Voy a poner rápido el HPDR para darme una idea, a ver si tiene algo eso de correlación. Sí, sería un extremo muy importante. Estarías ya en el 95% de entrada. Tienes una entrada en los 536, obvio tu promedio el 34, pero siempre se los he dicho, si ya viniste a tocar el 34 antes, tienes que ir al siguiente nivel y el siguiente nivel está justamente acá. Pongamos el 95% en los 514 y ahí es donde estaría tu oportunidad de entrar. Ahora, ¿dónde rompe esto con la tendencia fuerte? No vale la pena verlo en la diaria. Acá tienes que entender que literalmente puedes venir a caer hasta esta zona. Esta es la zona de breakout, los 394 y no pasa nada. Esta es la zona de consolidación en la semanal. Importante porque hay 3 intercambios acá de precio de un lado al otro y también resistencia. Y ahora se volvió soporte. Por lo que para mí, tu primera zona de interés está aquí arriba en los 546, que es riesgosa. Segunda zona, más o menos por acá entre el promedio del 9 y lo que habíamos visto con el 55 en la diaria, que está en los entre 520 y 518. Y tercera zona, la más importante, los 468. Abajo de esto, si llegas a llevarte esta línea para abajo, esto sería bastante bajista en mi opinión. Tendrías una corrección bastante fuerte, porque esta es tu zona de breakout. Esto te jugó, esta es tu zona de breakout, literalmente aquí no pudiste y aquí reventó a la alza y tienes que regresar a retestear. Llegas a perder esta zona, se va a ver mal, pero si llegas a perder los 400 planos, súper bajista. Por ahora esto es súper alcista. Lo único que diría que no es un wick por debajo de 405 o un cierre semanal debajo de 470 de 67. Ahí es donde diríamos, aquí hay algo mal, pero por ahora esto sigue siendo alcista y tus oportunidades de entrada están o acá, o acá, o acá. Ahí tú eres el que va a tener que escoger una vez más 545, 520 a 510 o 567. Ahí lo tienen con Caterpillar. Voy a darle rápido a ver qué preguntas tienen por acá. Ya, tío, quiero entrar en CAT. El año pasado y no tenía idea de esto, así que me dio cosa entrarle. Sin embargo, me fue bien con las entradas que nos disten como en Oclo y Tesla. Bien hecho, mi Leo, me da gusto. Salo, te agradezco mucho las alertas que envías en Discord. En lo personal me sirven mucho porque no estoy pegado a la PC o el cel y hacemos dinero. Me da gusto, Ramón, gracias. Alejandro, la próxima entrada de Jack es 7. Acabo de ponerlo ya aquí en mi watchlist porque ya acabo de entrar oficialmente. Una posición pequeña, le voy a meter 20 lanas en total. Acabo de meter ahorita mi primera posición acá, antes de tocar esta línea, simplemente porque está muy jugoso, me da igual si baja 60 centavos, ¿no? No es nada. Ahora, ¿dónde está nuestra segunda entrada en este pedo? Es que no tengo ni una segunda entrada, tío. La segunda entrada que todo el mundo está viendo acá son estos $7-8. Yo la pondría acá en 9.74. Esta. 9. Ya abajo de eso, tío, puta madre. O sea, me cuesta trabajo entender qué le está pasando a esto que no va a rebotar. Porque esta es la caída más grande de toda su historia, si no estoy equivocado. Vamos a ver esta. Sí, ya pasó esta. 85%. 88%. 2008. Vamos a ver el 2008. 70%. Nunca ha caído tanto. Por lo que, pues vamos a ver cómo nos va. No digan que no les dije. Lucid, sigo esperando mi entrada en los 13.69. Se los comenté en el Discord. Ahí lo tienen puesto para que no se les vaya la referencia. ¿Por qué 13.69? En Lucid es más sencillo verlo en la semanal. Un segundo. Acá y así. Va a venir a tocar esta media. Esta media está más abajo de los 13.69, pero 369 es un número, con 1.369 es un número que me gusta mucho. Tienes un setup de volatilidad en la semanal ante esta caída, por lo que voy a estar esperando ahí. ¿Qué más? Los estoy leyendo. Elías, Tesla está rangueando en los 407 y 410. Había cerrado mi long, por eso volví a abrir estos dos rangos. Bien. Jonathan, si no. MSTR, MicroStrategy. Saben que aquí el tío Salo, este es el equipo B, ¿eh? Si estoy analizando yo, tómenlo por lo que es, ¿no? No tengo ni puta de lo que estoy haciendo.
Tienes un setup de volatilidad. No, ¿qué más necesitas? Tienes un setup de volatilidad en la semanal que está dándote un movimiento a la baja potente. Estás a punto de crear un cruce plateado a la baja en la semanal. Y pues tu siguiente objetivo van a ser los 169. Aquí es donde se pone crucial la cosa, porque si no llegas a aguantar esto, que personalmente ya te llevaste el promedio del 100, la última vez que te llevaste el promedio del 100 fue antes del 2024. El 200 es lo que sigue. Yo esperaría que aquí encuentres un buen rebote, más o menos en la intersección de estas cosas. El promedio del 200, el SMA 200 y esta línea meme en los 169.69. ¿Dónde nos pone eso en una corrección de MicroStrategy? Ahorita está 62.93% abajo. Esto sería 69% abajo y el SMA 200 74% abajo. Vamos a ver el bajón que nos dio en el 2021, que también, recuerden, MicroStrategy hizo tope en febrero. El tope del mercado lo hizo verga. Esto cayó 90%. Si fuera a caer igual, ¿no? Que ya estás muy cerca de ese tipo de caída en esto. Esta es una zona de soporte interesante. Caerías a $50. Pero esa sería una mega oportunidad si es que no lo truenan. Acá, ¿qué es lo que buscaría yo? Cortos. Corto fuerte y lo haría aquí arriba. Si es que llega a dar un rebote a esta zona en los 261. No te vas a meter aquí para esperar el corto. Quieres ver que esta chingadera haga esto y luego esto. O un long en un rebote. Definitivamente esta zona tiene que rebotar. Los 169.69 mínimo te va a dar una gran posibilidad. Y si no, en el SMA 200. Aquí la cosa es qué sabor quieres y qué sabor tienes. ¿Cómo? No te has llevado el SMA 100, el EMA 100 desde el 2023, que lo recuperaste en realidad, lo habías perdido en el 2021. Tu primera tocada del SMA 200 es una gran probabilidad de rebote. Lo mismo con esta línea de los 169. Pueden ver por qué me encantan estas zonas de breakout, donde literalmente no puedes, pito. Y normalmente eso nos da los mejores rebotes. Eso sería. Pero ahora, ¿ese va a ser el rebote? No lo sé. De nuevo, el mercado se está moviendo como se está moviendo por una sola razón. Deflación. Nadie lo está tomando en cuenta. Nadie. Hasta que la gente empiece a hablar de esto, tienes más camino para abajo. Y todavía vemos más camino para abajo en todo. Recuerda, Bitcoin sube loquísimamente con inflación. Y pues deflación me imagino que debería tener un efecto muy negativo en ello, porque tiene un efecto muy positivo en el dólar. Y es lo que estamos viendo tal cual en este momento. Entonces ahí tienes MicroStrategy. Veamos. Vamos a ver Open Door. Open Door es una acción de Memedo. Y ahí estás. Fuiste a agarrar literalmente el soporte acá en la zona de los 67. Tienes volatilidad cayendo con fuerza. Déjame ver la de 3 meses rápido que me cuenta la trimestral en Open Door. Qué pinche velazo a la alza, ¿eh? Y ahora estás en una zona de mierda en Open Door en este momento. Vienes del punto más bajo de la tabla, pero estás cruzando volatilidad. ¿Qué hizo esto? Y esto fue el principio de la subida, tío. Puede que Open Door esté topeando por ahora. Vas a tener que esperar a ver cómo cierra esta vela cuando básicamente en un mes y 18 días. Es lo que vas a querer ver. Déjame ver la mensual, a ver si me da una pista. Ya en extremos, 2 semanas cayendo, contrayendo en volatilidad. Estás recuperando el promedio del 9 en la semanal. Esto es fácil en realidad. ¿Dónde vas a agregar a tu posición? Idealmente, si estás en largo, en los 750 y parece que ya vino a hacer el movimiento. Subes, bajas, conviertes esto en soporte y deberías ya de estar trepado en esto. Cualquier retroceso a esta línea debería ser alcista. Llegas a llevarte esta línea y luego este mínimo en los 5.25, se volvería una tendencia bajista. Porque a fin de cuentas es en lo que estás. Déjame ver rápido el HPDR.
Esto es la semanal, ¿eh? Bueno, está recuperando el promedio del 9, el 7.75, que es también la media, pero también te rechazó la parte alta de la zona azul. Quieres romper los 9.20 para venir al 61.8%, que es la parte de acá. De perder acá, el 61.8% y el promedio del 21 deberían de aguantar ahí en los 5.70. Ya, vienes de arriba, vas a corregir, tío. Tiene cara de... Open Door tiene cara de que va a corregir o está corrigiendo. Déjame ver la semanal, digo la diaria. Te voy a pintar esto. Si llegas a reventar este canal paralelo a la alza y empiezas a consolidar acá, alcista. Te vuelves a meter al canal, pierdes los 6.91, vas a venir al promedio del 100 una vez más y el promedio del 100 ya lo tocaste. El promedio del 100 no lo habías tocado desde julio cuando lo recuperaste en los aranceles. Si te llegas a llevar el promedio del 100 a la baja, sería mi zona donde diría esto es bajista. Y honestamente, esto es una acción de meme. No tiene nada que ver con literalmente nada. No, es bienes raíces y todo, pero lo están pompeando y subiendo y todo. No tengo idea por qué, porque bienes raíces sigue atorado en el ano. Así que tienes ese máximo para decir que no es bajista. Lo único que tienes que hacer es superar los $10.87. Pero en sí, en una teoría, en una tendencia diaria bajista, con este alto, tienes que llevarte este alto primero, los 9.69. Si no puedes, vas a venir a llevarte esto y tu oportunidad puede que esté aquí, ¿ok? En los casi $5. Pero si te los llegas a llevar para abajo, te va a dar un corte de pelo de 50%. Esta está dura, esta está difícil. Eh, vale. Pues ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Déjenme, me despido de todos ustedes. Un segundito. ¿Qué vergas es eso? Um, ok, aquí está. Pues ahí lo tienen, ahí lo tienen. Un excelente día. Me va a dar mucha curiosidad ver cómo va a ser el cierre de la bolsa a la 1 de la tarde, hora de Los Ángeles. ¿Por qué? Están jugando jueguitos, están haciendo pensar a la gente que por más bajista que se vea, sí se dieron cuenta, ¿no? Lo que han hecho en las últimas 2 semanas, lo hacen ver súper bajista y ya que baja el precio lo rebotan y lo cierran arriba. Te tiran todo el día y luego lo rebotan. ¿Por qué? Están creando psicología en todos ustedes para pensar que todas estas caídas van a ser compradas, ¿no? El famoso compra el dip. Y lo que quieren es que no se salgan de las cosas populares que siguen arriba. Entonces, se me hace muy interesante. No tengo prisa para esto. Hay muchísimo tiempo en el mundo. Estamos viendo ya otras cosas muy castigadas. Yo les diría, no desaprovechen descuentos en cosas que crean y si no creen mucho en la empresa, pongan cantidades chiquitas de dinero que no les importe perder. Por ejemplo, mi trade de Jack in the Box. No me importa, no entiendo la industria de la comida rápida, pero se me hace ridículo que esté tan barato. Una caída de una empresa tan grande y que esté abajo 88%. Buena entrada. Vamos a ver si continúa y esa es mi primera entrada de 2. En todo lo demás, pues continuamos tal cual. No hay mucho de qué contarles. En general, el problema que nadie todavía habla de es la deflación. Cuando empiecen a escuchar de la deflación, queremos ver cuál es el mensaje a la bolsa y a si hay recesión o no. ¿Ok? La razón por la que el gobierno cerró todo este tiempo y no abrió y no les está dando datos de trabajo o de inflación es simplemente porque nos habían dicho lo que hicieron. Iban a recortar cientos de miles de trabajadores. ¿Y eso qué me quiere decir a mí? Que no quieren decirle a ustedes esto
quieren que ustedes sigan continuando comprando y por eso todavía hace mi tesis un poco más fuerte. De nuevo, puedo estar mal, pero por ahora ya me llevé muchas recompensas en la dirección en la que he apostado. No se siente todavía como que algo va a cambiar. Yo creo que este juego puede ser más largo. Sería la cosa ideal, porque ya con todo el mercado continuando yéndose a la verga, cuando tiren las últimas, me imagino que será rápido. Pero de nuevo, vamos a ver esto, vamos a ver cuando hablan de inflación, de deflación, vamos a ver, vamos a entender que simplemente nos quisieron no dar datos de gobierno, no por nada, porque habían despedido, en enero Elon Musk lo anunció, lo platicamos en el canal, cientos de miles de personas. Por eso puse mis expectativas bajistas para después en el año y aquí estamos. Entonces, no está ocurriendo de la nada como todo el mundo les dice. Nos avisaron, literalmente nos avisaron. No sé ni qué decir, ¿no? Porque ni siquiera me hace sentir inteligente. Es de, güey, no, literalmente dijeron que iban a hacer esto, pero todo el mundo anda tan ocupado leyendo todas las pendejadas que salen en las noticias y con sus pacos favoritos. Sálganse de eso, de verdad funciona. De verdad funciona. Hasta ahora, ¿cómo vamos, no? Vamos a continuar por acá. Diviértanse este fin de semana, pásenla delicioso. Espero que descansen muchísimo los que puedan descansar y si no, trabaja con todo este fin de semana. Diviértanse mucho, estén en el presente, relájense y encuentren mucha paz. Los quiero, cabrones y cabronas también. Pórtense bien, pero es que no les digo así porque mi mujer se enoja. No, no es cierto. Cuídense mucho y muchas gracias de nuevo.